வணக்கம். அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு கலந்த மாலை வணக்கம். 8வது உலக தமிழர் பொருளாதார மாநாடு மற்றும் சென்னை உலக பொருளாதார உச்சி மாநாடு தொடங்கவிருக்கிறது. இந்த மாநாட்டிற்கு தலைமை பொறுப்பு ஏற்க நம்முடைய தொழிலமைச்சர் திரு தங்கம் தென்னரசு அவர்கள் நம்மளை அழைத்திருந்தோம். அவருக்கு திடீர் வேலை காரணமாக மதுரைக்கு சென்றிருக்கிறார். அங்கிருந்து நான் ஆன்லைனில் தொடர்பில் வருவார் என்று அவருடைய பிரைவேட் செக்ரட்டரி இப்போ தான் ஃபோன் பண்ணி சொல்லியிருக்கிறார். அதே மாதிரி இன்னைக்கு திருவொற்றியூரில் ஒரு 34 குடிசைகள் எரிந்து விட்ட காரணத்தில் அங்கே ஃபீல்டுக்கு போயிருக்கிற அன்பரசன் அவரும் எந்த நிமிஷத்திலும் நம்முடைய கான்ஃபரன்ஸுக்கு ஆன்லைனிலோ இல்லை நேரிலோ வருவதாக இப்போ தான் ஃபோன் வந்துச்சு. துரைமுருகன் மாண்புமிகு அமைச்சர் துரைமுருகன் பிரைவேட் செக்ரட்டரி, he will be coming any moment. You can start the program. He will join before another half an hour time என்று அவர்கள் அலுவலகத்திலிருந்து மெசேஜ் வந்திருக்கிறது. ஆகவே இங்கே நேரத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று எப்போதும் விரும்புகிற எங்களுடைய வேந்தர் திரு விஸ்வநாதன் அவர்கள் முன்னரே வந்து விட்டார். அவர் வந்தவுடனே அவருடைய ஜூனியர் என்கிட்ட கேட்டார், என்ன 4:30 மணிக்கு ஆரம்பிக்கலையான்னு கேட்டார். இல்லை ஆரம்பிக்கப்படும் என்று சொன்னேன். ஆகவே ஒவ்வொருவரையும் மேடைக்கு அழைப்பதிலே நான் அழைக்கிறேன். முதலில் அவர் விஐடி வேந்தர் அவர்களை மேடையில் வந்து அமருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அடுத்து நம்முடைய கான்சுல் ஜெனரல், ரஷ்யன் கான்சுல் ஜெனரல், ஐ எம் ரிக்வெஸ்டிங் டு டேக் a seat in the stage and I am requesting our president, reception committee president, Thiru R. Veeramani, to come to the stage to take the seat. Honorable Justice Thiru Valli Nayagam, our seat. Good evening and welcome to the Global Economic Summit 2021 and 8th World Tamils Economic Conference. On behalf of the World Tamil Economic Foundation, we welcome our honorable dignitaries and guests who are present for the guest gathering. May I now request you all to stand up for the Tamil Thai Valthu. திரைகடல் ஓடியும் திரவியம் தேடு, தேடிய பொருளை முதலீட்டில் போடு என்ற நற்சிந்தனையுடன் 8வது உலக தமிழர் பொருளாதார மாநாட்டினுடைய தொடக்க விழாவிற்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் நற்றமிழ் வணக்கம். நிகழ்ச்சியினுடைய தொடக்கமாக தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாட இருப்பவர் முனைவர் திருமதி கற்பகம் அவர்கள், இசைத்துறை, ராணிமேரி கல்லூரி. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்த கெழிழொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் மதிர்ச்சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you, Dr. Karpagam. நன்றி திருமதி கற்பகம் அவர்களே. May I now request Dr. V.R.S. Sampath, the president of Madras Development Society and the founder of World Tamil Economic Foundation, to deliver the welcome address. 7 மாநாடுகளை வெற்றிகரமாக நடத்தி இப்போது 8வது மாநாட்டையும் சீரோடும் சிறப்போடும் நடத்தி வரும் சென்னை வளர்ச்சி கழகத்தினுடைய தலைவரும் உலக தமிழ் பொருளாதார மாநாட்டினுடைய அமைப்பாளருமான முனைவர் V.R.S. சம்பத் அவர்களை
வரவேற்புரை வழங்க அன்புடன் அழைக்கின்றோம். வணக்கம், மாலை வணக்கம். அனைவருக்கும் முதல் வேண்டுகோள், கூடுமான வரையில் அனைவரும் சமூக இடைவெளியை கடைபிடியுங்கள். அதாவது கூடுமான வரையில் நீங்கள் அனைவருமே மாஸ்க் போட்டுக்கொள்ளுங்கள், அடிக்கடி கை கழுவி கொள்ளுங்கள். இன்றைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலை ரொம்ப மோசமாக இருக்கிறது. ஆகவே தான் நாங்கள் இதை முதலில் ஆன்லைன், அதாவது வர்ச்சுவலாகவே முழுதும் நடத்த வேண்டும் என்று நினைத்தோம். பலரும் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டிலும் சரி இந்தியாவிலும் சரி பல மாநாடுகள் இப்படி, அதாவது பிசிக்கல் கான்ஃபரன்ஸ் நடத்த ஆரம்பித்து விட்டார்கள் என்கிற காரணத்தினால் நாமும் இதற்கான முயற்சியை மெல்ல ஆரம்பித்தோம். ஆகவேதான் பெரிய அளவில் கூட்டத்தை கூட்டாமல் ரொம்ப கட்டுப்பாடுடன், அதாவது உங்களை அனைவரையும் வரவழைக்க நாங்கள் முயற்சி எடுத்தோம். அந்த வகையிலே இங்கே எதிர்பார்த்த அளவுக்கு நீங்கள் அனைவரும் கூடியிருப்பது எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. உங்கள் அனைவரையும் மாநாட்டு வரவேற்பு குழுவின் சார்பிலே முதலில் உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்பு விருந்தினராகவும் எங்களுடைய மாநாட்டு குழுவினுடைய தலைமை, அதாவது பேட்டர்னாகவும் இருக்கிற விஐடி வேந்தர் அவர்கள் வருகை தந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் 2009 நடைபெற்ற முதல் உலக தமிழ் பொருளாதார மாநாட்டினுடைய தலைவராக இருந்து நடத்தி கொடுத்தவர். 2வது மாநாடு துபாயில் நடைபெற்ற போது அதனுடைய தலைவராக திரு சலாவுதீன் அவர்கள் இருந்தார்கள். 3வது மாநாட்டிற்கு மறைந்த நீதிபதி திரு AR லட்சுமணன் இருந்தார்கள். 4வது மாநாட்டிற்கு the 4th conference was held in Durban. Mr. Logi Naidu was a chairman of that conference. The 5th conference was in பாண்டிச்சேரி. அதற்கு தலைவராக திரு சிவக்கொழுந்து அன்றைய துணை சபாநாயகர் இருந்தார். 6வது மாநாட்டிற்கு இந்த ஓட்டனுடைய தலைவராக விலகிக் கொண்டிருக்கிற பேராசிரியர் பழனி பெரியசாமி அவர்கள் தலைவராக இருந்தார்கள். 7வது மாநாட்டிற்கு அம்பாசிடர், அதாவது கயானா நாட்டினுடைய இந்திய தூதராக விளங்கிய மகாலிங்கம் அவர்கள் தலைவராக இருந்தார்கள். இன்றைக்கு 8வது மாநாட்டிற்கு திரு வீரமணி அவர்கள் எங்களுடன் அவரும் சேர்ந்து 2009 பயணித்துறை அவர் இன்றைக்கு தலைவராக இருக்கிறார்கள். ஆகவே திரு விஸ்வநாதன் ஆரம்பித்து வீரமணி வரையில் வந்திருக்கிறது. அடுத்த மாநாட்டிற்கு என்னுடன் பயணம் செய்கிற பிஜேபி சந்தோஷமோ அல்லது மற்றவர்களோ தலைவராக இருப்பார்கள். இப்படி, ஏன்னா நான் பிஸ்னஸ் மேன் கிடையாது, நான் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் கிடையாது, நான் இதுக்கு தலைவராக விருப்பமும் கிடையாது. ஏனென்றால் இது அவர்களுக்கான மாநாடு. அவர்களுக்கான மாநாடுகளை அவர்களை தலைவராக வைத்துக் கொண்டு நாங்கள் உடனிருந்து நடத்த வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அவர்களை யாராவது தேடி தேடி கண்டுபிடித்து நம்முடன் பயணம் செய்வர்களை தலைவராக்குகிறோம். அந்த வகையில் எங்களுடைய மூத்த தலைவராக விளங்கிக் கொண்டிருக்கிற மரியாதைக்குரிய டாக்டர் ஜி விஸ்வநாதன், விஐடி பல்கலைக்கழக வேந்தர் அவர்களை உங்கள் அனைவரின் சார்பிலே வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன். அடுத்து இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய தலைவராக விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற, அதாவது இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும், அதாவது வழக்கறிஞராக வாழ்க்கையை தொடங்கி அதற்கு பிறகு தன்னுடைய திறமையாலும் தன்னுடைய சாதுரியத்தாலும் தன்னுடைய கடினமான உழைப்பாலும் ஜிம் கிரானைட் என்கிற நிறுவனத்தை உருவாக்கி அதன் மூலம் உலகம் முழுவதும், அதாவது நம்ம கேள்வியே பட்டதில்லை, இந்த கற்கள் எல்லாம் இப்படி அழகு பெறுமா, வீட்டிற்கு தரைக்கு, அதாவது சமையல் கூடத்திற்கு, கட்டிடத்திற்கு, வரவேற்பறைக்கு, இப்படி சொல்லிக்கொண்டே போகிற அளவுக்கு அதை மிளிரச் செய்து இன்றைக்கு இருக்கிற வாஷிங்டன் டிசியில் இருக்கிற ஒயிட் ஹவுஸ் உட்பட அனைத்திற்கும் அவர் இங்கிருந்து கற்களை, அழகு கற்களை கொடுத்திருக்கிறார். அந்த பெருமகனார் இன்றைக்கு நம்முடைய இண்டோ ரஷ்யன் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸுக்கு தலைவர், இண்டோ ஜப்பானீஸ் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸுக்கு தலைவராக இருந்தார். இப்படி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். பல சேம்பர் காமர்ஸுக்கு அவர் தலைவராக இருந்திருக்கிறார். மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய ஏற்றுமதி நிறுவனமான கெபெக்செல், அதனுடைய தலைவராகவும் இப்பொழுது தென்னிந்திய தலைவராக விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். அந்த பெருமகன் இன்றைக்கு இந்த மாநாட்டிற்கு
தலைமையேற்று வரவேற்பு குழுக்கு வழங்கி இருப்பது நமக்கெல்லாம் மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. அதே போல இன்றைக்கு இங்கே வருகை தந்திருக்கிற இட் இஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு வெல்கம் அவர் ரஷ்யன் கான்சுல் ஜெனரல். இஸ் a wonderful personality. The India and Russia going together for international politics, international security, international peace for the past many years. The Russian consulate always supporting our movement, our conference from time to time. When we organized a conference in 2019, sixth conference, at the time also he came and presented a speech. I am very happy to welcome on behalf of our organizing committee, sir. Then I am very much happy to welcome Mr. Ansaraj Verma. Ansaraj Verma is a Chief Secretary rank and Additional Chief Secretary sitting in the Tamil Nadu Industrial Investment Corporation, and is always silent revolution personality to do service to the in Tamil Nadu through his administrative service. So wherever he goes, he's always shining very well. His presence is very much appreciated. I'm very happy to welcome on behalf of everyone. Now, அவருடைய எங்களுடன் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிற எங்களுடைய அன்பு அண்ணாச்சி திரு விஜிபி சந்தோஷம் அவர்கள். அவர் இல்லாமல் நாங்கள் எந்த நிகழ்ச்சியும் நடத்தியதில்லை. பிரஸ் கான்ஃபரன்ஸா அல்லது வேறு நிகழ்ச்சிகளா அல்லது மாநாடா அல்லது கலந்துரையாடலா அல்லது வெளிநாட்டு பயணமா, இப்படி தொடர்ந்து அனைத்திற்கும் வருகை தருபவர் தான் எங்களுடைய அன்பு அண்ணாச்சி விஜிபி சந்தோஷம் அவர்கள். அவர்களால் தொடங்கி நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற விஜிபி நிறுவனம் உலக புகழ் பெற்றது. அவர் தொடர்ந்து எங்களுடன் பயணம் செய்ய வேண்டும், இந்த மாநாட்டை மேலும் எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் என்று கூறி அவரை வரவேற்பதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். அதே போல மாண்புமிகு நீதிபதி அவர்கள், நீதிபதி டி.என். வள்ளிநாயகம் அவர்கள் தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் மிக சிறப்பாக பேசக்கூடியவர், தொடர்ந்து சமூக பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறவர், எங்களுடைய அனைத்து நிகழ்ச்சிகளுக்கும் தவறாமல் வருகை தருகிறவர். அவ்வளவு பெரிய பெருமகனார் இங்கே வந்திருப்பது எங்களுக்கு எல்லாம் மகிழ்ச்சியை தருகிறது. அதே போல எங்களுடன் தொடர்ந்து பயணம் செய்து கொண்டு சென்ற ஆண்டை வெற்றிகரமாக நடத்தி கொடுத்த அம்பாசிடர் திரு மகாலிங்கம் அவர்கள் கயானா நாட்டினுடைய தூதராக இருந்து, இந்திய தூதராக இருந்து ஓய்வு பெற்று வந்த பிறகு நம்முடைய அவர் பதவியில் இருக்கிற காலத்திலே கிட்டத்தட்ட 10 ஆண்டுகள் தொடர்ந்து உதவி வந்தார். ரிட்டையர்ட் ஆகி இங்க வந்த பிறகும் எல்லா கான்ஃபரன்ஸுக்கும் உடனிருந்து பல பேச்சாளர்களை அறிமுகப்படுத்தி அவர்களை பேச வைத்து நீங்களெல்லாம் பயன்பெறுவதற்கான ஏற்பாடுகளை அவர் தொடர்ந்து செய்து வருகிறார். அவரை உங்கள் அனைவரின் சார்பிலே வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன். அதே போல அடுத்து இங்கே வருகை தந்துள்ள எங்களுடைய அபுபக்கர் மாதிரி பேசுறதுக்கு ஆள் கிடையாது, வேலை செய்யறதுக்கு கிடையாது. அவரும் 2009 எங்களோட தொடர்ந்து எல்லா கான்ஃபரன்ஸ்லையும் எங்களோட பயணம் செய்கிறார். அவருடைய ஹோட்டல் எங்க ஹோட்டல் இங்க நடத்தலாம், அங்கதான் நடத்துவோம் நாங்க மாநாடு. அந்த அளவுக்கு அவர் கொடுத்து தொடர்ந்து எங்களுடன் பயணித்து வருகிறார். அவர் வருகை என்பது எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. அதே போல இங்கே அமர்ந்திருக்கிற தமிழ் பேராசிரியர் திரு முத்துவேல் அவர்கள், இப்போ அவர் பார்ட் டைம் மெம்பர் அபிஷியல் லாங்குவேஜ் கமிஷனுக்கு இருக்கிறாரு. அவர் என்னுடன் சேர்ந்து இந்த மெட்ராஸ் டெவலப்மெண்ட் சொசைட்டியை திறம்பட நடத்துவதற்கு உதவி வருகிறார். அவர் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறார். எதிரிலேயே எங்களுடைய தமிழ்நாடு தமிழ் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸினுடைய தலைவர் திரு சோழராச்சியார் அமர்ந்திருக்கிறார். பெயரிலும் தமிழ், சங்கத்திலும் தமிழ் என்று வைத்துக்கொண்டு மிக சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். அவர் வருகை தந்திருக்கிறார். அதே போல எங்க பல தொழிலதிபர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். கிறிஸ்துவ ஃபாதர், அதாவது எல்லாரும் ப்ரே பண்ணி எல்லாருக்கும் நல்லது செய்கிற எங்க மாவட்டத்தை சார்ந்த திரு இவர் வந்திருக்கிறாரு, நம்ம ஜெய்சிங்கு. இன்னும் நிறைய, அதாவது சீனியர் அட்வொகேட் மிஸ்டர் தியாகராஜன் இருக்கிறாரு, ஆதிலட்சுமி, தென் சந்திரசேகரன். அதே போல எடுத்துக்கொண்டால் நம்முடைய தமிழ் பேராசிரியர் உலகநாயகி பழனி, இப்படி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். இப்படி பலரும் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள். அனைவரையும் எங்களுடைய துணைத் தலைவர் திரு காந்தராஜ் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறார். அனைவரையும் நான் வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன். முக்கியமாக இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டிற்கு புதிதாக அரசாங்கம் வந்திருக்கிறது. திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு அவர்கள் என்ன ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் முதலாக இந்த சட்டசபையில், அதாவது வெளிநாட்டு தமிழர் நலத்துக்காக புதிய வாரியத்தை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள். அது மிகவும் பாராட்டக்கூடிய ஒன்று, வரவேற்கக்கூடிய ஒன்று.
இது சம்பந்தமாக நம்ம 3-4 முறை அதாவது தீர்மானம் ரெசல்யூஷன் போட்டு we want a separate cell for overseas Tamil affairs என்று கேட்டிருந்தோம். இன்றைக்கு கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு the present chief minister honorable Mr. M.K. ஸ்டாலின் அவர்கள் இன்றைக்கு பெரிய அளவில் இன்றைக்கு இந்த வெளிநாட்டு தமிழர்கள் வாரியத்தை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் சார்பில் ஜனவரி மாதம் 12-13 2 நாட்களுக்கு முதலாக வெளிநாட்டு தமிழர் திருவிழா நடைபெற இருக்கு. தமிழ்நாடு கவர்மெண்டே முன்னணி நடத்த போறாங்க. எங்ககிட்ட போன் பண்ணி எங்களை வர சொல்லி தமிழ்நாடு அரசு அதிகாரிகள் நீங்களும் இந்த மாநாட்டுடன் சேர்த்து ஒன்றாக நடத்தலாமே என்று கேட்டுக்கொண்டார்கள். நான் தான் சொன்னேன், எல்லாரிடம் சொல்லிவிட்டோம் என்று சொன்னேன். நீங்கள் மாற்ற சொன்னால் மாற்றுகிறேன் என்று சொன்னேன். இல்லை நீங்கள் நடத்துங்கள் என்று சொல்லிவிட்டார்கள். ஆகவே இன்றைக்கு தமிழ்நாடு அரசாங்கம் within another 10 days time the great conference will be conducted by the government. அது நாம எல்லாரும் போய் கலந்துக்கிட்டு அதுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கணும். அது தவிர நிறைய தமிழ்நாடு அரசாங்கத்திடமும் மத்திய அரசாங்கத்திடம் நிறைய கோரிக்கைகள் வைத்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறோம். குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் இன்றைக்கு தமிழர்கள் அதிகமாக வாழுகிற டர்பன் நேரடி பிளைட் கிடையாது, சென்னை டர்பன். அதே மாதிரி தமிழர்கள் அதிகமாக வாழுகிற பினாங்குக்கு நேரடி பிளைட் சர்வீஸ் கிடையாது. அதே மாதிரி தமிழர்கள் அதிகமாக வாழ்கிற ரங்கூன் அங்கே நேரடி பிளைட் கிடையாது. இப்படி நேரடி விமான சேவை இல்லாத பல்வேறு நகரங்களில் தமிழர்கள் அதிகமாக இருக்கிறார்கள். ஆகவே அதற்கான நேரடி சர்வீஸை விட வேண்டும் என்று என்னுடைய வரவேற்புரையை நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அது மட்டுமல்லாமல் மேல நிறைய ரிக்வெஸ்ட் கோரிக்கைகள் வைத்திருக்கிறோம். அவை அனைத்தையும் நாங்கள் மாநாட்டின் முடிவிலே ஒரு தீர்மானமாக நிறைவேற்றி படிக்க இருக்கிறோம். இப்போ நம்முடைய இவர் வந்திருக்கிறார், பேராசிரியர் பழனி பெரியசாமி அவர்கள். பழனி பெரியசாமி அவர்கள் வந்து போன மாநாட்டுக்கு முந்தின மாநாட்டுக்கு அவர் தான் தலைவர். அவர் தான் முன்ன நடத்தி கொடுத்தார். அவருடைய தலைமையில் தான் இந்த ஓட்டு நடக்குது. அவர் வந்து இந்த மிகப்பெரிய ஒரு தொழிலதிபராக அமெரிக்காவிலிருந்து மிளிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார். அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற பிரச்சனைகள் எல்லாம் வெளியில் வந்து மிகவும் ஒளி வீச வேண்டும் என்ற அனைவரின் சார்பிலே நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அவர் இங்கே வந்திருப்பது எங்களுக்கெல்லாம் மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. அவரை உங்கள் அனைவரின் சார்பிலே வருக வருக என்று நான் வரவேற்கின்றேன். அதே போல மேலும் இந்த மாநாட்டிற்கு இந்த மாநாடு என்னென்ன நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது என்பதை பற்றியெல்லாம் எங்களுடைய அதாவது காம்பியர்ஸ் will announce from time to time. After this inaugural session, it will go for another one session. Then after that, some small cultural program, then dinner. I am welcoming Honorable Your Excellency Mr. Paramasivam Pillai Vayabari. He is in the online. I am very happy, sir. You agreed to participate through online. Welcome, sir. I am very happy to welcome Mr. Ravi Pillai, Honorable Minister for Finance, Province State of Natal from South Africa. I am very happy to welcome Honorable former Prime Minister of Guyana, Mr. Moses Veerasamy Nagamuthu, and many other personalities there in the online. I am happy. Another thing, the Raja Armugam from United Nations is there. Mr. Dr. Sitaraman from Doga Bank is also in the online. I am very happy to welcome everyone in this get together, sir. Thank you, sir. One and all, I am very happy, sir, to invite for this conference. Thank you, Dr. V.R.S. Sampath, for the welcome address. I now invite Thiru R. Veeramani, Chairman, Conference Reception Committee and founder of Gem Granites Group of Companies, to deliver the Reception Committee Presidential Address. 8வது உலக தமிழ் மாநாட்டினுடைய வரவேற்பு குழு தலைவரும் சென்னை வளர்ச்சி கழகத்தினுடைய ஆக்கப்பணிகளில் நெடுநாள் பயணம் செய்து கொண்டிருப்பவரும் உலக தமிழ் மாமணி விருது பெற்ற மாநாட்டினுடைய வரவேற்பு குழு தலைவர் மாண்புமிகு திரு ஆர் வீரமணி அவர்களை உரை வழங்க அன்புடன் அழைக்கின்றோம். எல்லோருக்கும் அன்பான மாலை வணக்கம்.
எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம், whether to talk in Tamil or in English அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன சந்தேகம். ரெண்டுலையுமே பண்ணிக்கலாம். ரைட், ஃபைன், சரி பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா ஃபாரினர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ respected ladies and gentlemen, the dignitaries seated in the dais, I don't want to mention everybody's name individually because it will take a lot of time. And already Mr. Sambath has very much welcomed. So I would like to say only a few things. I'm only the committee chairman for the purpose of organizing things. Otherwise, I have no role in the conference in a big way. I was very busy. இந்த டிசம்பர் மாதத்துல கிட்டத்தட்ட 20 நாள் சென்னையை தவிர வெளியூர்ல தான் இருந்துட்டு இருந்தேன். ஆமா, சம்பத் ரொம்ப என்னை பாராட்டும் எண்ணத்தில் நான் தொழிலை அங்கெல்லாம் செய்யறேன் இங்கெல்லாம் செய்யறேன் அப்படின்னு சொன்னார். எனக்கு ஒன்னே ஒரு சின்ன சமாச்சாரம், சம்பத்தை கூட தெரியாது. நான் வழக்கறிஞராக இருந்தேன். 11 ஆண்டுகள் உயர்நீதிமன்றத்திலே என்னுடைய சீனியர் மாண்புமிகு மறைந்த நீதிபதி கோகுலகிருஷ்ணன் அவர்கள் அறையில் அவர் பயிற்சி பெற்று உதவியாக இருந்து, பிறகு ஒரு 10 ஆண்டுகள் நானும் தொழில் புரிந்து, பிறகு குடும்ப சூழ்நிலையின் காரணமாக ஏதோ தொழில் செய்ய வேண்டும் என்ற சூழ்நிலையில் நான் இந்த கல் தொழிலுக்கு வர நேர்ந்தது. அவ்வளவுதான். திட்டம் போட்டு, ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் போட்டு, ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி பார்த்து, மார்க்கெட் ஸ்டடி பண்ணி, டெக்னாலஜி பண்ணி அதெல்லாம் பண்ணல. வந்த பின்பு தான் நான் பல இதுக்கும் போனேன். அதே மாதிரி சம்பத் ரொம்ப தான் சொன்னாரு. எனக்கு ரொம்ப வருத்தமான சமாச்சாரம் ஒன்று உண்டு. பல பேர் தவறா நினைச்சிட்டு இருக்காங்க என்னையே. என்ன காரணம் கேட்டீங்கன்னா, நான் தமிழனாக இருப்பதால், தமிழ்நாட்டில் இருப்பதால், இங்கே குடியிருப்பதால் நான் இங்குதான் தொழில் செஞ்சுட்டு இருக்கேன், பெரிய அளவு செஞ்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. உண்மை சொல்லணும்னா, அந்த 6 ஆண்டுகளா ₹1 கூட தொழில் செய்யாத நான் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறேன். அதே மட்டுமல்ல, எனக்கு தொழில் நல்லா செஞ்சுட்டு இருந்தப்ப கூட ஒரு 8% தான் எனக்கு தமிழ்நாட்டில் தொழில். நான் தொழில் வேற மாநிலங்கள் தான் அதிகம். நாங்கள் யூபியில் பண்றோம், மத்திய பிரதேசத்தில் பண்றோம், அதே மாதிரி ஆந்திராவில் பண்றோம், கர்நாடகாவில் பண்றோம், ஒரிசாவில் பண்றோம், அது மாதிரி தெலுங்கானாவில் பண்றோம். இந்த மாதிரி 10-11 மாநிலங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒரு சின்ன சமாச்சாரம் உங்களுக்கும் தெரியணும். தமிழ்நாட்டில் தான் கல் அருமையா இருக்குன்னு பல பேர் எல்லாம் பேசுறாங்க, பத்திரிகையில் எழுதுறாங்க. தமிழ்நாட்டினுடைய கல் தொழில் தலைவர் வந்திருக்காரு, மகேஷ்னு சொல்லிட்டு. அவரு ஒரு வக்கீல் தான் ஆச்சா. அதாவது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த கருங்கல்ல பார்த்துட்டு கருப்புகள்னு வேற தப்பா சொல்றாங்க. கருங்கல் தான் அது. இந்த கருங்கல்ல என்ன ஒரு தொழிலை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லிட்டு அப்புறம் பேசுறேன். என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த கருங்கல் மட்டும்தான் பூமியினுடைய மத்தியிலிருந்து வெளியில பீச்சு அடிச்சுக்கிட்டு ஒரு கோடிக்கணக்கான ஆண்டுகள்ல அது பெரிய பாறையா மாறி மலைகளா மாறி இருக்கு. இந்த பூமியினுடைய நடுவுல மேக்மாங்கிறது இந்த அறிவியல் படிச்சவங்க, அதே மாதிரி ஜியாலஜி படிச்சவங்க, பிசிக்ஸ் படிச்சவங்க எல்லாத்துக்கும் தெரியும். என்ன, பூமியினுடைய மத்தியில திரவமா ஒரு 5000-6000 டிகிரி சென்டிகிரேட்ல கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு குழம்பு தான் அந்த மேக்மான்னு சொல்றது. இப்ப கூட நீங்க பார்க்கலாம், நம்ம டிவிலாம் பார்ப்போம். ஸ்பெயின் நாட்டுல அப்படி பூகம்பம் அதே மாதிரி நீங்க நெருப்பா ஆறுகளா வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். அந்த மாதிரி நெருப்பாரா வந்ததுதான் அது. அந்த இடத்துல ஹைலி மேக்னெட்டிக், பூமியினுடைய மத்தியில் தான் மேக்னெட்டிக் பவர் இருக்கு. அதனாலதான் இது மிதக்குது. அதனாலதான் வேகமா ஒரு தானே சுத்திக்குது. சூரியன் சுத்தி வருது, மற்ற கிரகங்களும் சுத்தி வருது. இதுல என்ன வேடிக்கை கேட்டீங்கன்னா, இந்த கருங்கல் மட்டும்தான் எனக்கு ஜியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் சொல்லிக் கொடுக்கல, எந்த நாட்டிலையும் இதை சொல்லல. நானா ஆராய்ச்சி பண்ணி அதுல ஃபுல்லா மேக்னெட்டிக் இருக்கிறதுனால நீ இரும்பு கொண்டு போனீங்கன்னா அல்லது இன்னொரு மேக்னெட்டை கொண்டு போனீங்கன்னா அங்கே பிடிச்சிக்கும். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு அபூர்வமான ஒரு புனிதமான எது கலப்படம் இல்லாத ஒரு பொருள் இந்த கருங்கல். ஸோ அதுக்கு பின்னால நான் இந்த வக்கீல் வேலையை விட்டுட்டு வந்த உடனே எனக்கு ஒரு அருமையான நண்பர் நீங்க தொழிலை கத்துக்கணும்னா ஸ்வீடன் வரணும்,
இட்டாலி போகணும் அப்படின்னு என்னை அழைச்சிட்டு போனார். அங்கே போய் அவங்ககிட்ட கற்றுக்கிட்டு ஒரு விஞ்ஞானிகிட்டே கற்றுக்கிட்டு பார்க்கும்பொழுது எனக்கு தெரியாத சமாச்சாரம் நிறைய இருந்தது. என்ன, நான் வரும்பொழுது ரெண்டு விதமான கற்கள் தான் இந்த நாட்டிலேருந்து ஏற்றுமதி ஆச்சு. ஒன்று வந்து கருப்பு, இன்னொன்று வந்து கிரே. அந்த கிரே கல் எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, இரண்டுமே சமாதிக்காக இறந்தவர்களுக்கு நினைவு கற்களாக சென்று கொண்டிருந்தன. நான் வந்த பின்பு நான் இப்படி வந்து ஸ்வீடன் நாட்டுக்கு சென்று ஒரு விஞ்ஞானியிடம் பயிற்சி பெற்று எல்லா வேலையும் செஞ்சு கல் உடைக்கிறது வரைக்கும், சிப் பண்ணுறது வரைக்கும் எனக்கு எல்லாம் தெரியும். வண்டி ஓட்டுற வரைக்கும் தெரியும், கிரேன் ஓட்டுறதான் தெரியும். நான் கற்றுக்கிட்டு வந்த பின்னால தான் தெரிஞ்சுது, ஒரு 500 விதமான கற்கள் இருக்கு உலகத்துல. நாம ரெண்டு கல் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது அங்க போய் தெரிஞ்சுது. நான் அங்க போயிட்டு அங்க இருக்க கற்கள்லாம் எடுத்துட்டு வந்து இங்க அதை கண்டுபிடிக்கணும்னாக்கா தமிழ்நாட்டுல ஒரு 5-6 வெரைட்டிக்கு மேல இல்லை. தமிழ்நாட்டுக்கு கற்கள் இந்த கருப்பு தவிர மற்ற எல்லா கற்களுமே தண்ணீரை கிரகிக்குது அதிகமா. தண்ணீரை அதிகமா கிரகித்தால் நீங்கள் பெரிய கட்டடத்துல வெளியில போட்டால் குளிர்காலத்துல அது ஐஸாக மாறி அது மிகவும் குளிர்ந்து உடைந்து விடும். ஆகவே நம்முடைய தமிழ்நாட்டு கற்கள் கட்டடங்களுக்கு வெளியில் போடுவது, உள்ளே போடலாம், வெளியில் போடுவதற்கு அவ்வளவு உயர்ந்த ரகம் அல்ல. இதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதனால வேற ஸ்டேட்டுக்கு போய் நான் தொழில் கண்டுபிடிச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 விதமான கற்கள் நான் கண்டுபிடிச்சேன். உலகம் முழுக்கும் என்னை வந்து ஒரு ஃபேஷன் டிசைனர், டெக்னாலஜி டிசைனர், எ மேன் ஹூ மேக்ஸ் த ஃபேஷன் என்றெல்லாம் என்ன சொல்லுவார்கள். இங்க பணம் சம்பாதிக்கிறவன் அது மட்டும் தான் தெரியும், அது இங்க வந்து கொள்ளை அடிக்கிறாயா அப்படின்னு தான் பேசுவாங்க. நானே இப்போ ஒரு ட்ரெயினில் போறேன், இந்த ட்ரெயினில் இருக்க நம்ம என்னை பற்றி பக்கத்தில் போட்டு பேசிட்டு வராது. ஸோ இப்படியெல்லாம் இந்த தொழில் செய்வது என்பது 2 விதமானது உண்டு. ஒன்று என்ன, மற்றவர்கள் செய்யும் தொழிலை வாங்கி விநியோகம் செய்வது, அது வியாபாரம். தொழில் உற்பத்தி செய்வது, அது வந்து ஒரு பொருளை நீங்க அடிப்படை கச்சா பொருளை கொண்டு வந்து அதை நீங்க வச்சு அதுக்கு முதலீடு போட்டு எப்படி அதுக்கு தொழில்நுட்பத்தை கொண்டு வந்து அதை வந்து இயந்திரங்களை கொண்டு வந்து நீங்க எல்லாம் பண்ணணும். அது வந்து பெரிய ஒரு அரசாங்கம் நடத்துற மாதிரி தான். ஏன்னா 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை இந்த டெக்னாலஜி புதுப்பிக்கணும், இயந்திரங்களை புதுப்பிக்கணும். அதே மாதிரி உங்களோட வேலை செய்யறவங்க எல்லாத்துக்கும் அதிகமான வசதிகளை உருவாக்கி கொடுத்துக்கிட்டே போகணும், திருப்தியா இருக்கும். ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு தொழிலில் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் கிட்டத்தட்ட 60-70 நாடுகளுக்கு பயணம் செஞ்சுருக்கேன். இவங்க சொன்ன மாதிரி இந்தியா ரஷ்ய தலைவராக இருந்திருக்கேன், சேம்பர் தலைவராக இருந்துட்டு இருக்கிறேன். இதுக்கு முன்னாடி இண்டோ அமெரிக்கன் சேம்பர் தலைவராக இருந்திருக்கேன். இன்னும் சொல்ல போனீங்கன்னா இந்த ஃபோர்டு கம்பெனிக்கு வர்றதுக்கு நான் உதவி இருக்கேன். ஆச்சா, இதெல்லாம் சொல்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. இது தொழில் மாநாடுனால நான் என்னை புகழ்ந்து சொல்றதுக்காக இல்லை, இன்னும் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் என்பதற்காக சொன்னேன், அவ்வளவுதான். அதே மாதிரி இண்டோ ரஷ்யன் சேம்பர் தலைவர், இண்டோ ஜப்பான் சேம்பர் தலைவர் முறையில் நம்முடைய சோழநாச்சியாருக்கும் தெரியும். 2-3 முறை நாங்கள் இங்கிருந்து பெரிய பொருளாதார நிபுணர்கள்லாம் அழைச்சிக்கிட்டு தொழில் முனைவோர்லாம் கூப்பிட்டு ஜப்பான்ல போனோம். ஒரு மாதிரி 2 IAS ஆஃபீஸர்லாம் கூட வந்தாங்க. ஜப்பான்ல ஒரு வாரத்துல 1 மணி நேரம் கூட அங்கே சுற்றி பார்த்ததில்ல. சுற்றி பார்த்தோமா? எங்கேயுமே போனதில்லை. சாப்பிட்றதுக்கு கூட நேரம் இருக்காது. ஜப்பான்ல டோக்கியோவில் ஆரம்பிச்சு ஃபுகுவோகான்னு சொல்ற அந்த ஊர்ல வரைக்கும் ஒரு 8 சேம்பர் இருக்கு. தொழில் செய்யறதுனா எப்படின்னு கேளுங்க. இதை சொல்றதுக்கு தான் உங்களோட பார்த்து இப்படி ஆரம்பிச்சேன். தொழில் வந்து அரசாங்கம் அவர்கள் நிர்வாகம் தான் செய்யறாங்க, சட்டம் போடுறாங்க, வரி வசூல் பண்றாங்க, முடியாதவங்களுக்கு உதவி செய்யறாங்க, மற்ற அடிப்படை வசதிகளை உருவாக்குறாங்க. இதுதான் அரசாங்கத்தோட கடமை. நீங்க அவங்க என்ன செய்யறாங்க, தொழிலுக்கு என்ன செய்யணுங்கிறதுக்கு சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் இருக்கு உலகம் முழுக்கும். ஜப்பான்ல வந்து அப்பெக்ஸ் பாடி இங்க இருக்கிற ஃபியோ மாதிரி அப்பெக்ஸ் பாடி வந்து ஜப்பான் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ், டோக்கியோ சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ், நகோயா சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ், அது யோகோகாமா சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ். இந்த மாதிரி 8 நகரங்களுக்கு நாங்கள் சென்றிருந்தோம். அந்த 8 நகரங்களுக்கு ஒரு நிமிஷம் கூட எங்களுக்கு ஓய்வே கிடையாது. அப்படி போய் நாங்கள் போய் பேசிட்டு வருவோம். அதில் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ்ல ஏதாவது சொல்லி இது தேவை என்று தொழிலுக்கு இந்த தொழிலுக்கு இது தேவை என்று சொல்லிவிட்டால் அரசாங்கம் அதை சட்டமாக்கி நிறைவேற்றுவார்கள். இங்க எத்தனை தான் நம்ம சொன்னாலும், டெல்லியிலிருந்து நான் சொல்றேன், பல மாநிலங்களும் சொல்றேன், தமிழ்நாட்டில் சொல்றேன்னு வச்சுக்காது, எத்தனை சொன்னாலும் எத்தனை பெட்டிஷன் கொடுத்தாலும் அவர் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் எத்தனை கொடுத்துருப்பாரு. நான் எக்ஸ்போர்ட் ப்ரொமோஷன் கவுன்சில் எத்தனையோ கொடுத்துருக்கேன். அது யாரும் வராது, திடீர்னு எதிர்பாராது வரும். மறுபடியும் வந்து அதை மறுபடியும் பெட்டிஷன் கொடுத்துட்டே இருப்போம். அதுக்குள்ள அடுத்த பட்ஜெட் வந்துடும், மறுபடியும் மாத்திடுவாங்க. அதனால மக்களுக்கு தேவையான, தொழிலுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகளை அல்லது வரி அமைப்பை நாம் இப்படி இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டால் அது வருவதில்லை. இந்த அடிப்படையை நாம் மாற்ற வேண்டும். ஏன்னா நம்ம வெள்ளைக்காரங்கிட்ட இருந்து தான் தொழிலை கற்றுக்கிட்டோம் கொஞ்சம்.
அப்புறம் நாமளே தொழில் முனைவராக மாறணும். இதனால நமக்கு இந்த தொழில் பண்ணவங்களுக்கே அவங்க கொள்ளையடிக்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு தப்பான அபிப்பிராயம். அதனால தொழிலாளர் சங்கங்கள்லாம் அதிகமாக இருக்கும், தொழில் செய்யறவங்க சங்கம் அதிகம் குறைவா இருக்கு. ஸோ அதனால இப்போ உதாரணமாக ஜப்பானை விடுங்க. இந்த வியட்நாம் ஒரு சின்ன நாடு, ஆனால் அந்த நாட்டில் தொழில் பண்ணணும்னு போனாக்க நீங்கள் உங்களுக்கு இவ்வளவு நம்ம ஊரில் போட வேண்டிய பணத்தை நிலத்துக்கு போட வேண்டியதில்லை, நீங்கள் கட்டடம் கட்டுறதுக்கு அவ்வளோ செலவு பண்ண வேண்டியதில்லை, உங்களுக்கு எந்த விதமான தாமதமும் இருக்காது. கிட்டத்தட்ட 2 மாசத்துல உங்களுக்கு எல்லா கிளியரன்ஸும் உங்க டேபிளுக்கு வருது. அப்படிப்பட்ட பண்ணிட்டு இருக்காங்க. 90 நாள்ல அவங்க தொழிலை ஆரம்பிச்சு பொருள் உற்பத்தி பண்ணி ஏற்றுமதி செய்யறாங்க. மின்சார விலையெல்லாம் குறைவா இருக்கு. இப்படிப்பட்ட அடிப்படையில நம்ம நாடு எப்படி போட்டி போட முடியும், மக்கள் எப்படி பண்ண முடியும், அங்க வரி எப்படி போடுறாங்க, இங்க எப்படி வரி போடுறாங்க, இதையெல்லாம் அடிப்படை பார்த்தால்தான் நம்ம நாடு முன்னேற முடியும். அதாவது இப்ப கூட பேப்பர்ல அடிக்கடி போடுறாங்க, டிவியில் சொல்றாங்க, இவர் தான் இந்தியாவிலேயே பெரிய பணக்காரன் சொல்றோம். என்ன அது தமிழ்நாட்டில் சில பேர் சொல்றாங்க, இப்படி பண்றாங்க. ஆனால் யாராவது அவர் எவ்வளவு வரி கட்டுகிறார் என்று யாராவது சொல்றார்களா? தயவுசெய்து யோசித்து பாருங்கள். இன்னைக்கு டாடா குரூப் இருக்கு. இந்த டாடா குரூப் இல்லைன்னா நமக்கு எங்கிருந்து இரும்புக்கு ஊருக்கு கிடைச்சிருக்கும், எப்படி இயந்திரங்கள் வந்திருக்கும்? ஸோ இந்த மாதிரி பல தொழில் அதிபர்கள் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு தொழில் உருவாக்குறாங்க, அது மேல்நாட்டோட போட்டி போட்டு பண்றாங்க. அந்த அளவுக்கு நம்ம வசதி இருக்கா? இப்போ கிட்டத்தட்ட நானே ஒரு 2500 பேர்த்துக்கு பிஎஃப் கட்டுறோம், பிஎஃப் கட்டிட்டு இருக்கோம். ஆனா எனக்கு பிஎஃப் ஒன்னானே இல்லை. நான் ரிட்டையர் ஆயிட்டனாக்க எனக்கு பென்ஷன் எது? ஸோ இப்படி இந்த தொழில் பண்றவங்களுக்கு வரி கட்டுபவர்களுக்கு அவருக்கு அடிப்படையாக சில வசதிகளை அரசாங்கம் செய்து தர வேண்டும். என்ன, நமக்கு ஒரு இன்சூரன்ஸ் பாலிசி இருக்கணும், அந்த இன்சூரன்ஸ் பாலிசியோட நமக்கு பென்ஷன் கிடைக்கணும் ரிட்டையர் ஆகிட்டாக்க. அதே மாதிரி நமக்கு ஹெல்த் கேருக்கு நமக்கு எந்த ஹாஸ்பிட்டல்லையாவது நம்ம என்ன இருக்குது இருக்கணும். ஸோ இப்படிப்பட்ட அடிப்படை வசதியெல்லாம் தேவை என்று சொல்லிக்கொண்டு தமிழ்நாட்டில் ஏராளமான வாய்ப்புகள் உண்டு. என்ன வாய்ப்பு? அறிவு, சிந்தனை, உழைப்பு, இப்படிப்பட்ட பெரிய காரியங்கள்லாம் உண்டு. இப்போ நான் அந்த கல் தொழில்னால உங்களுக்கு இன்னொன்று சொல்லணும். இப்போ கிரகங்களுக்கு போறாங்க, அங்க போய் கூட கல் தான் எடுத்து வர்றாங்க, சாம்பிள் பண்ணி அது உயிர்கள் இருக்குமா, ஏதாவது வாழ்றதுக்கு முடியுமா அப்படின்னு எடுத்து வர்றாங்க. எங்க திருச்செங்கோடு பக்கத்துல, சேலம் திருச்செங்கோடு நாமக்கல் பக்கத்துல சித்தம்பூண்டின்னு ஒரு ஊர் இருக்கு. அந்த சித்தம்பூண்டியில ஒரு பாறை இருக்கு. அந்த பாறை பார்க்கறதுக்காக இந்தியா முழுக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த புவியியல் படித்தவர்கள் இங்க பார்த்துட்டு போவாங்க. அது என்னன்னு கேட்டா அனார்த்த சைட் அப்படிங்கிற ஒரு ராக் பேர். அந்த அனார்த்த சைட்டுங்கிறது சந்திரன்ல என்ன இருக்குதோ அதே அதுதான். அது சந்திரன்ல இருந்து விழுந்துதா, அது எப்படி இருந்தது அப்படின்னு யாருக்கும் தெரியாது. எனவே நீங்க நம்ம நாடு எவ்வளவு பெரிய சிறந்த நாடு, நான் இந்தியாவை முழுக்கும் சொல்றேன். நீங்க பாருங்க, அந்த காலத்துல வெள்ளைக்காரங்க வந்தது வியாபாரம் பண்ண தான் வந்தான். அதே போர்ச்சுகீஸ்காரங்க இதுக்கு வந்தாங்க, வியாபாரம் பண்ண தான் வந்தாங்க. பிரெஞ்சுக்காரங்க வந்து வியாபாரம் பண்ண தான் வந்தாங்க. டச்சுக்காரங்க வந்தாங்க, வியாபாரம் தான் வந்தாங்க. ஸோ தொழில் வளரணும். எதுக்காக அமெரிக்காவுக்கு முதல்ல போய் எல்லாம் கோல்டுக்காக போனாங்க, அதுக்கப்புறம் பெட்ரோலியத்துக்கு போனாங்க. இப்படி எதுக்காக போனாங்க? வளம். ஒரு நாடு முன்னேறணும், தனிப்பட்ட ஒரு மனிதன் முன்னேறணும், குடும்பம் முன்னேறணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. தொழில் இருக்கணும், அதுல பொருளாதார இயக்கம், உற்பத்தி பொருட்கள் விநியோகம், நாடு முன்னேற்றம், இப்படி எல்லாம் நடக்கும். அதனால இன்னும் சொல்ல போனா சிங்கப்பூர்ல நீங்க போய் பிஆர் வாங்கி, அல்லது பிஆர் வாங்காம நீங்க ஒரு டெம்பரரி விசாவில கூட வாங்கி தொழில் பண்ணி நீங்க வரியை மட்டும் 1 வருஷம் கட்டிட்டீங்கன்னா அவங்க கூப்பிட்டு கேட்கறாங்க, உங்களுக்கு பெர்மனன்ட் ரெசிடென்ஸ் வேணுமா, நீங்க சிங்கப்பூர்ல தங்கணுமா அப்படின்னு அவங்க கேட்கறாங்க. ஸோ இந்த வரி கட்டுவது மிகவும் முக்கியம். நம்ம வைஸ் சான்சலர் நம்முடைய விஸ்வநாதன் தான் எப்போ சொல்லுவாங்க, இந்த நாடு முன்னேறணும்னாக்க இலவசமா கொடுப்பது குறையணும், அதே மாதிரி வரி கட்டணும் எல்லாரும் அப்படிங்கிறதையும், படிப்பு உயர்கல்வி படிக்கணும், அப்படிங்கிற தொழில் கல்வி படிக்கணும் அப்படின்னு அடிக்கடி சொல்லுவாங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆச்சுங்களா. ஸோ இப்படி எல்லாம் இவ்வளவு நம்முடைய அறிவுள்ளவர்கள் இவ்வளவு இருக்காங்க. நம்முடைய தமிழர்கள் எந்த நாட்டில் இருந்தாலும் உயர்ந்த பொறுப்புக்கு வர்றாங்க. நம்ம நாட்டில் ஏன் என்ன வரல? ஸோ அதுக்கு வேணுங்கிற வசதியெல்லாம் செஞ்சு கொடுக்கணும். இங்கே அமைச்சர்கள்லாம் இல்லை, அமைச்சர்கள் தான் சொல்லலாம். ஸோ அதனால அமைச்சர்கள் இல்லாதனாலையும் நம்ம கேட்கலாம். மிஸ்டர் ஹன்ஸ்ராஜ் வர்மா இருக்காங்க. ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் சார்.
அவங்க பல பொறுப்புகள் இருந்திருக்காங்க. ஒரு நல்ல ஐஏஎஸ் அதிகாரி. அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்துக் கொண்டு, நம்முடைய சோழர்கள், பல்லவர்கள், இவர்கள் எல்லாமே, சோழர்கள் குறிப்பாக 13 நாட்டுக்கு சென்று ஒரு 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி மாபெரும் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்கள். அதோட கலாச்சாரத்தை பரப்பியிருக்கார்கள். அதே மாதிரி நம்முடைய இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்முடைய கல்லணை கல்லால கட்டப்பட்டது. அதுல சிமெண்ட் கிடையாது, இரும்பு கிடையாது. அது தஞ்சாவூர் பெரிய கோயிலே எதுவும் கிடையாது. ஒரு காலத்துல கேட்டா, இப்ப சொல்லுவோம் மலேசியாவில் இருக்கிற கட்டடம் தான் உயர்ந்த கட்டடம், அதே மாதிரி துபாயில் இருக்கிறதா உயர்ந்த கட்டடம் அப்படின்னு சொல்றோம். ஒரு 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 200 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உயர்ந்த கட்டடங்கள் எதுன்னு சொல்லி பாருங்க, நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கோயில்கள் தான். ஸோ இப்படியெல்லாம் அருமையான சாதனை வந்த இந்த நாடு, தமிழர்கள் எங்க இருந்தாலும் நல்ல வெற்றி பெற வேண்டும். மலேசியாவில் ஒரு காலத்தை வேலை செய்வதற்காக சென்றார்கள். இன்று தொழில் முனைவோர்கள் நல்ல பல பொறுப்புகளில் உயர்ந்து இருக்கிறார்கள், அரசியலும் இருக்கிறார்கள். எனவே அப்படிப்பட்ட அந்த அருமையான மாநாட்டை தொடர்ந்து 8 ஆண்டுகளாக நம்முடைய சம்பத் அவர்கள் தலைமையில் நல்ல முறையில் நடந்து வருகிறது, நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். அதற்கு சம்பத் அவர்களையும் அந்த குழுவில் இருக்கும் அனைவரையும் நான் பாராட்டி, என்ன இது போன்ற மாநாடுகள் இன்னும் நல்லபடி நடக்க வேண்டும். ஒரே சின்ன வேண்டுகோள், இந்த 8 மணி நேரம் 10 மணி நேரம்லாம் நடக்கக்கூடாது. ஒரு 4 மணி நேரம் 5 மணி நேரம் தான் மீட்டிங் நடக்கிறோம் ஒரு நாள் முழுக்கும். மீதி டைம்ல ஃபாரின்லாம் நான் எத்தனையோ நான் டெலிகேஷன் கூட்டு போயிருக்கேன். மீதி டைம் ஒரு 3 மணி நேரம் இருக்கும். அது ஏதாவது ஒரு தொழிலை காமிப்பாங்க, ஒரு இடத்த கூட்டு போய் காமிப்பாங்க, ஃப்ரீ டைம் விடுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் மாத்திக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள். ஆகவே அதுவும் பெண்கள்லாம் வந்திருந்தாங்கனாக்கா, அவங்க துணைவியார், அவங்க குடும்பத்தில் யாராவது வந்தாங்கனாக்கா, அவங்க சுற்றி காமிக்கிறதுக்கு மற்றதெல்லாம் மீதி டைம் அதுக்கு தனியாக ஒரு ட்ரிப் விடுவாங்க. ஸோ இப்படியெல்லாம் நடக்க வேண்டும் என்று கூறி எனக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த எல்லோருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். வணக்கம். Thank you, sir, for the inspiring speech. வரவேற்பு குழுவினுடைய தலைவர் திரு ஆர் வீரமணி அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு, We have a special address and best wishes. We have a special address and best wishes from our Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, K. Stalin Avargal, which will be read by Dr. Bhagyalakshmi. நற்செய்தி நல்ல தொடக்கம். தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மாண்புமிகு மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களுடைய வாழ்த்துச் செய்தி. சென்னை வளர்ச்சி கழகம் சார்பில் 27/12/2021 முதல் 29/12/2021 வரை உலகளாவிய பொருளாதார உச்சி மாநாடு 2021 மற்றும் 8வது உலக தமிழர் பொருளாதார மாநாடு சென்னையில் நடைபெறுகிறது என்ற செய்தி அறிந்து மிகுந்த மகிழ்ச்சியுற்றேன். புதிய கண்டுபிடிப்பில் வெற்றி பெற்றோர் அனைவரும் ஒன்று கூட வணிக வளர்ச்சி, முதலீட்டு வாய்ப்புகள், பொருளாதார வளர்ச்சிக்கான பல்வேறு தலைப்புகளில் ஆக்கப்பூர்வமான விவாதங்களுடன் இணையம் வழியாக நேரிலும் நடைபெறும் இந்த மாநாடு முன்னெடுக்கப்படுவது சிறப்புக்குரியது. கல்வியாளர், பொருளாதார அறிஞர்கள், முதலீட்டாளர்கள் என அனைவரும் ஓரிடத்தில் அமர்ந்து விவாதித்து அமைதி வழியில் மத நல்லிணக்கத்தோடு மக்களின் வாழ்வில் வளர்ச்சி காண்பது குறித்து விவாதங்களை முன்னிலைப்படுத்திடும் இந்த மாநாட்டை நடத்திடும் மாநாட்டு அமைப்பாளரும் சென்னை வளர்ச்சி கழகத்தினுடைய தலைவருமான டாக்டர் வி.ஆர்.எஸ். சம்பத் அவர்களுக்கு எனது இதயம் பூர்வமான பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். உலக தமிழர் பொருளாதார மைய தலைவர் என்ற முறையில் தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சிக்கும் நாட்டின் அமைதிக்கும் வித்திடும் வகையில் டாக்டர் வி.ஆர்.எஸ். சம்பத் அவர்கள் நடத்தும் இந்த மாநாடு வெற்றி பெற எனது நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அன்புடன் மு.க. ஸ்டாலின். Thanks to our Honorable Chief Minister. I now invite Dr. Palaniji Periyasamy, Chairman, PGP Group of Companies, to address this conference. பிஜிபி குழுமத்தினுடைய தலைவர் முனைவர் பழனி ஜி பெரியசாமி அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்க அன்புடன் அழைக்கின்றோம். Good evening. It gives me a great pleasure to be here today. And first of all, let me congratulate Mr. Veeramani and Mr. Dr. Sambath for having spearheaded this effort to unite the Tamil of the world
to discuss and debate about the major key issues facing particularly Tamil Nadu economic development. Fundamentally speaking, a nation develops only if the welfare of the people is maximized. And welfare maximization is not possible without fundamentally accumulation of wealth, employment, and industrial development. Unfortunately, in this country, we are more interested in disseminating ideas about the general welfare rather than going into the fundamentals which affect the welfare of the people. Without the industry, Mr. Veeramani has clearly pointed out, if you don't create an enterprise, an organization, then you don't provide employment. If you don't have employment, you don't have income. Only with the income, employment, and industrial activity, a nation can improve. And I think our concentration should be more on developing the necessary ingredients of economic growth. With this with you in mind, this Madras Development Society, combined with the World Tamil Economic Foundation, has started this conference for the last 8 years. In fact, it is a tremendous energy and the sustaining power of Dr. Sambath is the one which made it possible. And I am very proud of having this gentleman uniting the Tamil and enabling them to discuss the fundamental issues affecting our Tamil society. I congratulate him, and I don't want to take much of the time. And all the dignitaries on the stage, I pay my respects, and also the members of the delegates. Thank you very much, and we will again discuss certain issues. If you look at the various topics which are listed in the book, I think these are all the major issues affecting and enabling a society to achieve maximum welfare of the people. Thank you very much. Thank you, Dr. Palani G. Periyasamy, for the address. பிஜேபி குழுமத்துடைய தலைவர் முனைவர் பழனி ஜி பெரியசாமி அவர்களுடைய வாழ்த்துரைக்கு நன்றி. I now invite Thiru V.G. Santosham, Chairman, VGP Group of Companies, to address this conference. வாழ்த்துரை வழங்க அடுத்ததாக விஜிபி குழுமத்தினுடைய தலைவர் திரு வி.ஜி. சந்தோஷம் அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்க அன்புடன் அழைக்கின்றோம். அனைவருக்கும் வணக்கம். உலகை தமிழா உயர்த்திடுவோம், அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு, அன்னையும் தந்தையும் ஆசானும் முன்னறி தெய்வம், ஆலயம் தொழுவது சாலம் நன்று, யாதும் ஊரே யாதும் ஊரே யாவரும் கேளி. இந்த அற்புதமான விழாவிலே நான் கலந்து கொள்வதில் மகிழ்ச்சியடைகின்றேன். 8வது உலக தமிழரின் பொருளாதார மாநாடு
இன்று மிக சிறப்பாக நமது ஐயா வேந்தர் விஐடி விஸ்வநாதர் தலைமையில் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. அன்புக்குரிய சம்பத் அவர்கள் 8வது மாநாட்டிலே பல புதிய திட்டங்களை நமது அரசாங்கத்திற்கு கொடுக்க வேண்டும். கொடுத்து அது செயல்பட்டால் நமது மக்களுக்கும் வருகின்ற உலகத்திலிருந்து வருகின்ற அனைத்து மக்களுக்கும் மிகவும் பிரயோஜனமாக இருக்கும். அன்புக்குரிய ஐயா நீதியரசர் வள்ளிநாயகம் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். மாண்புமிகு அமைச்சர்களெல்லாம் என்று வேறு வேலைகள் சென்றபடியால் இங்கு வர முடியவில்லை. ரஷ்யன் கான்சுலேட் அவர் வந்திருக்கின்றார்கள். இன்னும் மேடையில் அமர்ந்திருக்கின்ற அத்தனை பேர்களுக்கும் இந்த அன்பான நல்வாழ்த்துக்களையும், தமிழகம் மட்டுமல்ல, இந்தியா மட்டுமல்ல, உலகமெல்லாம் செழித்து வளர வேண்டும், அதற்காக தொழில் வளர வேண்டும். தொழில் வளர்வதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? என் அன்புக்குரிய சகோதரர் அபுபக்கர் அவர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள். ஒரு எளிய முறையில் அவர்கள் தொழில் ஆரம்பித்து இன்று மிக அற்புதமாக ஒரு பெரிய ஹோட்டலை கட்டியிருக்கின்றார்கள். நாச்சியார் வந்திருக்கிறார், சோழன் நாச்சியார், என் அருமை மகன் பிஜேபி ராஜாதாஸ் வந்திருக்கிறார். இன்னும் பல பேரும் வந்திருக்கின்றார்கள். நமது நாட்டின் வளம் பெற வேண்டும். வளம் பெறுவதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? அதுதான் இன்றைய முக்கிய கருத்து. வளத்திற்காக நாம் உழைக்க வேண்டும். உழைத்தால் உயர்வு வரும். உயர்வு எப்படி வரும்? உண்மையாகவும் உத்தமமாகவும் செய்கின்ற தொழில் வளர்ந்து உயர்ந்து வரும். அதன் மூலமாக சமுதாய மக்களுக்கு அது வசதியாக இருக்க வேண்டும். இன்று நமது தமிழகத்தில் மட்டுமல்ல, இந்தியாவில் பார்த்தால் மிக அதிகம் படித்தவனும் இருக்கின்றார்கள், படிப்பறிவு இல்லாத மக்களும் இருக்கின்றார். அதை கல்வி நிறுவனம் அதை கை கொடுத்து படிக்காத மக்களுக்கு அவர்கள் கல்வி அறிவு புகட்ட வேண்டும். ஏனென்றால் கல்வி அறிவு இருந்தால்தான் உலக வரலாற்றை அவனால் படிக்க முடியும். நமது இந்திய நாடு இன்று உலகத்திலே ஒரு வல்லரசு நாடாக இருக்கின்றது. இந்த நாட்டில் என்ன குறை இருக்கின்றது? நீர் வளம், நிலவளம், காடு வளம், மலை வளம், கடல் வளம், ஏன் மனிதர்கள் வளம் நிறைய இருக்கின்றது. அதிலும் இளைஞர்கள் 65% இருக்கின்றார்கள். இவர்களெல்லாம் உள்ளத்திலே ஒரு வைராக்கியத்தோடு வேலை செய்தால் அவர்கள் இந்த நாடு வளம் பெற்று மற்றவர்களுக்கும் நம்ம எடுத்துக்காட்டாக வாழும். இன்று இதோ பேசுகின்ற நான் ஒரு குக்கிராமத்திலிருந்து வந்தவன். எங்கள் ஊரிலே ஒரு 35 வீடு தான் உண்டு. படிப்பறிவில்லாத நானும் அது வேணாச்சு பண்ணி தான் சென்னைக்கு வந்தோம். முடியும் என்ற நம்பிக்கையுடன்
ஒரு டீ கடை வைத்தோ பேப்பர் போட்டோ மளிகை கடை வைத்தோம். ஆனாலும் எது செய்தாலும் முன்னேற வேண்டும் என்ற எண்ணம் உள்ளத்தில் இருந்தது. அதன் பயனாக தான் இன்று பிஜேபி சகோதரர்கள் பல தொழில்கள் செய்து இந்திய நாட்டிலும் வெளிநாட்டிலும் நாங்கள் செய்து வருகின்றோம். இன்று மேடையில் இருக்கின்ற அத்தனை தொழில் அதிபர்களும் அறிஞர் பெருமக்களும் எல்லாவற்றிலும் சிறந்தவர்கள். நினைத்ததை முடிக்க தயார் உள்ளது. இன்று நமது அரசாங்கம் தமிழகம் என்று எல்லா சலுகைகளையும் தருகிறேன் என்று சொல்லுகின்றார்கள். அந்த தருவதை பெற்றுக்கொண்டு நாம் உலகத்தில் ஒரு சிறந்த நாடாக்க வேண்டும். எனக்கு ஒரு வேண்டுகோள், இங்கே இருக்கின்ற தொழில் அதிபர்கள், நாம் சென்னையிலிருந்து கோட்டைக்கு செல்லும் பொழுது ஒரு நதியை பார்க்கிறோம். எனக்கு அந்த நதி தேம்ஸ் நதி மாதிரி ஆக வேண்டும். அது ஆவதற்கு நீங்களும் நாம் எல்லோரும் இணைந்து நமது தமிழக முதல்வரை பார்த்து மத்திய அமைச்சரை பார்த்து செய்ய வேண்டும். ஏனென்றால் கூவன் நதி என்று நாம் சொல்லி சொல்லி பழகி போயிட்டோம். அங்க பார்த்தா செய்தால் நம்ம நாடு வளம் பெற்ற நாடாக இருக்கும். பல பேர்களுக்கு வேலை கிடைக்கும். சுற்றுலா மக்கள் நிறைய வருவார்கள் என்று சுற்றுலா தான் உலகிலே சிறந்ததாக இருக்கின்றது. ஆகவே 8வது மாநாடு ஒரு சிறப்பு மிக்க மாநாடாகும். இதில் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும், தொழிலதிபர்களுக்கும், விஞ்ஞானிகளுக்கும், எல்லோருக்கும் என் அன்பான வணக்கத்தையும் வாழ்த்தையும் தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். வணக்கம், வாழ்க. Thank you, Thiru V.G. Santosham, for the address. விஜிபி குழுமத்தினுடைய தலைவர் திரு விஜி சந்தோஷம் அவர்களுடைய வாழ்த்துரைக்கு நன்றி. I now invite Honorable Justice T.N. Vallinayagam, former Judge, Karnataka High Court, to address the conference. அடுத்ததாக நிகழ்ச்சியில் நீதியரசர் வள்ளிநாயகம் அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்க அன்புடன் வரவேற்கின்றோம். ஒரு அறிஞர் சொன்னார், வாழ்க்கையிலே நீ பணம் சம்பாதித்தால் மட்டும் போராது, மனிதர்களை சம்பாதிக்க வேண்டும் என்று. அதுதான் உண்மையான சம்பத். அந்த வகையிலே இங்கு நம்மிடையே அமர்ந்திருக்கின்ற சம்பத் அனைத்து மனிதர்களையும், உலகம் எங்கும் இருக்கின்ற மனிதர்களையும், நம்மிடையே இருக்கின்ற ஒவ்வொரு துறை விற்பனர்களையும் சம்பாதித்து இந்த மாநாட்டை நடத்தி வருகிறார் என்றால் அவருக்கு ஒரு ஜெய் போடலாம். அந்த அளவிலே எல்லோர் மனதிலும் குடியிருக்க சம்பத். இந்த மாநாட்டின் நோக்கமே எல்லோரும் சம்பத் பெற்று வாழ வேண்டும், நல்ல வகையிலே உயர வேண்டும். உலகத்தின் பொருளாதாரம் உயர வேண்டுமானால் தமிழரின் பொருளாதாரம் உயர வேண்டும் என்பதற்காக 8வது மாநாட்டை கூட்டியிருக்கின்றார். அது எங்கே என்று கேட்டீர்களானால், பழனி முருகன் ராஜவேஷம் போடுகின்ற இந்த ஹாலிலே, விஸ்வநாதனே அமர்ந்திருக்கின்ற இந்த அறையிலே, ஜெம் என்று வீரமணியோடு ஒலிக்கின்ற
இந்த நிகழ்விலே சந்தோஷமாக எல்லோரும் கூடியிருக்கிற இந்த மகிழ்விலே இங்கு தமிழுக்காக இருக்கின்ற தமிழ் அறிஞர்கள் வானதி மற்றும் பல பேர் இங்கு கூடியிருக்கின்றார்கள். அந்த வகையிலே முத்துவேல் இருக்கின்றார். அதுபோல தமிழ் எவ்வாறு மீண்டும் உயர்ந்து செல்வத்தின் உச்சிக்கு செல்ல வேண்டும் என்கிற ஆசையோடு தொடங்கப்படுகின்ற என் மாநாட்டின் துவக்கம் என்று நிச்சயமாக சம்பத்தின் கனவு பலிக்கும். இன்னும் வரும் நாளிலே தமிழர்கள் தான் உலகத்திலே சிறந்த செல்வந்தர்கள் என் நிலை மீண்டும் இறைவன் அருள்வான். அதற்கு உங்களுடைய ஒத்துழைப்பும் எப்போதும் கிடைக்கும் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறிய வணக்கம். Thank you, Justice, for the short and sweet address. நீதியரசர் வள்ளிநாயகம் அவர்களுக்கு நன்றி. Mr. Ambassador Magalingam to give a short message. எல்லாம் நாளைக்கு பேசுறவங்க நாளைக்கு பேசுறாங்களா, சுருக்கமா இன்னைக்கு பேசினாங்களா, அவங்க பேச்சு வரும்போது நிறைய பேசுறாங்க. ஏன்னா ஆன்லைன்ல நிறைய பேர் பார்த்துருக்காங்க. ஒரு ஆள் இங்க பேசுறவங்க கூடும், ஒருத்தர் ஆன்லைன்ல கூடும். வாங்க சார். Good evening, everyone. All protocols maintained. It has been a great pleasure to be associated with the World Tamil Economic Conference. After a year, and this year it has reached its pinnacle in spite of all the hurdles posed by COVID-19. In fact, COVID-19, we may call it COVID-20, COVID-21. I don't know how long it's going to continue. I admire Dr. V.R.S. Sampath's ability to organize such conferences single-handedly with his able team. I would like to wish him all the very best, and I'm sure the next conference will be much more elaborate and it will be much more successful than this conference, and I wish him all the very success during this 8th World Tamil Economic Conference. Thank you. I am inviting our Mr. Sivakodandu, former Speaker of the Pondicherry Assembly, and also he was a சிவகுமார். எப்படின்னா பாண்டிச்சேரியில மாநாடு நடத்தும் போது அந்த மாநாட்டிற்கு தலைவராக நடத்தி கொடுத்தவர். ரொம்ப எங்களுடைய மாநாட்டினுடைய வேரியஸ் சேர்மன் சொன்ன இல்லையா, அந்த சேர்மன் வரலாற்றுல அவர் வேந்தர் விஸ்வநாதன்ல ஆரம்பிச்சு அவர் சிவகொழுந்து வரையிலும் இன்னும் நீண்டு கொண்டே போகும். அவர் ரொம்ப அந்த பாண்டிச்சேரி நடத்தும் போது உடனிருந்து கிட்டத்தட்ட நாங்க 6 மாசம் அந்த பாண்டிச்சேரிக்கு தொடர்ந்து டிராவல் பண்ணியிருக்கோம். ஒவ்வொரு இடமும் அவரோட போய் பார்த்து அவங்க ஹோட்டல்ல சாப்பிட்டு அதுக்கு பிறகு அங்க 10 நாள்ல 10-20 ரூபாய் அவர் ஹோட்டல்ல எடுத்து இப்படியெல்லாம் பல விஷயங்கள் பண்ணி ஒத்துழைத்தார். அவர் வருகை தந்திருப்பது எங்களுக்கெல்லாம் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. அவரை உங்கள் அனைவரின் சார்பிலே வருக என்று மனமோந்து வரவேற்கிறேன். அவர் 3 நாளும் எங்களுடன் இருந்து இந்த மாநாட்டை வெற்றிகரமாக நடத்தி கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டு அவரை ஒரு சுருக்கமான வாழ்த்துரை வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் இந்த தருணத்திலே நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த 8வது உலக வர்த்தக சபையினுடைய வர்த்தக உச்சி மாநாட்டினுடைய இன்றைய ஆரம்ப விழாவிலே கலந்து கொண்டு மிக சிறப்பாக உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கின்ற இந்த மாநாட்டினுடைய தலைவர் அவர்களே, இந்த விழாவை மிக சீரும் சிறப்புமாக உலகத்திலே இருக்கிற அத்தனை தொழிலதிபர்களையும் அத்துணை உயர்ந்த இடத்திலே இருக்கிறவர்களெல்லாம்
ஒன்று சேர்த்து அனைவரையும் இங்கே ஒருங்கிணைத்து செயல்படுத்தியிருக்கின்ற எங்களுடைய அருமை நண்பர் VRS சம்பத் அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியையும் வணக்கத்தையும் நான் இந்த தருணத்திலே தெரிவித்துக் கொள்வதிலே மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இந்த விழாவானது தொடர்ந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் சிறப்பாக நடைபெறுவதற்கு அனைவரையும் ஒருங்கிணைத்து இந்த விழாவை உலக அளவிலே கொண்டு சேர்க்கின்ற ஒரு பெரும் பொறுப்பினை ஏற்று மிக சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருப்பது அனைவருக்கும் பெருமை சேர்ப்பதாகும். இந்த விழாவிலே கலந்து கொண்டு வந்திருக்கின்ற அனைவரையும் நான் மனதார அவர்களை வாழ்த்துகின்றேன். அவருடைய நெருங்கிய தொடர்பு எனக்கு கிடைத்தது என்னுடைய பெரும் பாக்கியமாக நான் கருதுகின்றேன். இதற்கெல்லாம் காரணமானவர் எங்களுடைய VRS சம்பத் அவர்கள் என்பது நான் மீண்டும் ஒரு முறை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த விழாவிலே நான் முதலே சவுத் ஆப்பிரிக்காவிலே சென்று இந்த விழாவிலே நான் புதுவை அரசின் சார்பாக நான் கலந்து கொண்டு சிறப்புரை ஆற்றக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்ததை எண்ணி நான் உளம் மகிழ்கின்றேன். அது மட்டுமல்ல, 2018ஆம் ஆண்டு புதுச்சேரியிலே இந்த விழாவை மிக சிறப்பாக நடத்தி உலக பொருளாதார அனைத்து தொழில் அதிபர்களையும் அங்கே ஒன்று சேர்த்து எங்களுடைய புதுவை அரசும் அதிலே கலந்து கொண்டு அப்பொழுது இருந்த எங்களுடைய அரசனுடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களும் தொழில்துறை அமைச்சர் அவர்களும் அந்த விழாவிலே கலந்து கொண்டு சிறப்பு செய்தது எனக்கு பெருமையாக இருந்தது, பெரும் நிகழ்வாக இருந்தது. அதே போன்று ஒவ்வொரு ஆண்டும் எங்களுடைய VRS சம்பத் அவர்கள் எங்களை எல்லாம் இங்கே வரவழைத்து அனைவருடைய பாராட்டுதலையும் அனைவரோடு ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்து கலந்து கொள்கின்ற ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி வந்த எங்களுடைய VRS சம்பத் அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி. அதே போன்று இந்த மாநாடு இந்த 3 நாட்களும் மிக சிறப்பாக நடந்து ஒரு உச்ச நிலையிலே இந்த மாநாடு சிறப்பாக அமைய வேண்டும். அதன் மூலமாக பொருளாதார தொழில்துறையில் இருக்கிற அனைவரும் அதிலே பயன்பெற வேண்டும் என்று வாழ்த்தி என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்து கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். அடுத்து மிஸ்டர் சின்ன கருப்பன், தயாரா இருக்கீங்களா? சிங்கப்பூர் சின்ன கருப்பன், can I call you? Are you ready? Mr. Ravi Pillai, Honorable Minister from South Africa, I saw your name is there. Mr. Ravi Pillai. Oh, very good. Sir, welcome to our conference. Welcome to our conference. I'm very happy you were supported a lot for when we organized a conference in South Africa in 2017. You helped a lot and you hosted a dinner and also you came to Chennai and you participated. We given an award and also you were very fond of Tamil Nadu and Tamil language and Tamil culture. You are supporting our culture in Durban. Welcome, sir. You present your speech, sir, now. Vanakkam, good day. Thank you very much. I hope I can be heard and that my connectivity won't also have some problems. It's a great pleasure to be with you today. Let me recognize those on the protocol list which I have been given. The Honorable Thangam Tennarasu, Honorable Thiru Dore Murugan, Honorable Thiru Anbarasan, Dr. Veerasamy Nagamuttu. I had the pleasure of being on the same platform several times, including His Excellency Dr. Paramasivan Pillai Vayapuri, Dr. Viswanathan, Dr. Jagannarakshagan, Mr. Oleg Avdi, the Consul General of the Russia, whom also had the pleasure to share a platform before, Dr. Radhakrishnan, Mr. Chinna Karapan, Dr. Santosham, Dr. Periyasamy, Thiru Veeramani, and of course the
inimitable and energetic and dynamic Dr. Sampath, who let me once again congratulate you on putting together this 8th World Tamils Economic Conference. And let me also acknowledge those who may be on the virtual platform, all delegates, distinguished guests, ladies and gentlemen. I am from KwaZulu-Natal in South Africa, as many of you would know. And unfortunately, this week we are mourning the death of Archbishop Desmond Tutu. And those of you who know a little about South African history would know that Archbishop Desmond Tutu would often be spoken about in the same breath as Nelson Mandela. He too was a Nobel Peace Laureate. He was a leader in our struggle for freedom. He is a friend of the Dalai Lama, a very close friend of the Dalai Lama, and recognized worldwide for his stand against injustice generally, and for his courage in continuously speaking truth to power. Our president, Cyril Ramaphosa, has described him as a person who carried the burden of leadership with compassion, with dignity, with humility, and those of you who know him with very good sense of humor. Archbishop Emeritus Desmond Tutu was one of our nation's, the South African nation's finest patriots. He was a man of unwavering courage, of principled conviction, and whose life was spent in the service of others. Indeed, he embodied the essence of our humanity. In fact, Nelson Mandela, when describing him on receiving the Nobel Peace Prize, said in Oslo, quoted these famous words, which I think is a reminder for all of us who are in leadership positions, that there is generally no peace where there is no justice. President Nelson Mandela also described him that his was a voice that was, and I quote, sometimes strident, often tender, never afraid, and seldom without humor. So if we truly wish to honor his memory, let us reaffirm through our actions his convictions that it is only through justice that we may attain peace. So I call upon the conference to recognize this great South African Archbishop Desmond Tutu, who passed away this week. Of course, as many speakers have already referred to, no conference in 2021 can really be credible without reflecting on the impact of COVID-19 and the some 2 years that we've now had to deal with it. Of course, in South Africa too, we've had its impact. We started off with 3 months of what is called a hard lockdown, where virtually every industry except what is classified as essential service was prohibited. It'll be debatable whether that was the correct route to take, but some say it was a correct and precautionary route. We've now evolved, of course, to 5 levels, alert levels, and we, depending on the extent of the pandemic, then the regulatory framework is then adjusted. Of course, I must use this international platform to ask for solidarity against those who are too quick to judge. As you would all know, the latest Omicron variant, it was started to be described as the South African variant, when all that had happened was it was South African scientists who were the first to identify it and categorize it and then announce it. And of course, there were a lot of powerful leaders in the world who then reacted in what we call a knee-jerk way to then ban travel and put all kinds of restrictions in place. We are hopeful that what would appear to be a realization that this was incorrect and the Omicron variant is actually prevalent in all parts of the world. We were simply the first to actually recognize it. But we are also hopeful that we are at the light at the end of the tunnel is visible, and some powerful voices have started to say so, and that as the vaccination program is rolled out,
that the early parts of 2022 could see, if not the end of COVID, at least the ability to manage it in a way that doesn't have too much of an impact on our economy. And that reflects the challenge of balancing lives and livelihoods. I may also reflect, I'm not sure what the experience in other parts of the world are. Initially, there was the challenge of getting the vaccination or the vaccine rolled out. And we were critical of what we called a vaccine apartheid and richer countries hoarding the vaccine. But now we've picked up a new challenge where there's no problem with the vaccine availability. We have enough stock. There's no problem with the ability of the health system in terms of human resources and infrastructure to roll out. Yet we are still just reaching 40% of our population being vaccinated. And we identified two issues. One is what we call a vaccine hesitancy. And we're very careful not to label those people, because the many ordinary people who seem to have genuine doubts and fears. And we must ask ourselves, and the scientific community in particular, how we can better explain it to give more confidence. Of course, there's another category of the anti-vaxxers, the conspiracy theorists, who run a very organized campaign, often based on fake news. And this group must be challenged. And we can only challenge them with truth and scientific evidence. But as I say, I'm not sure what is the extent of the problem in other parts of the world. But we are hopeful that in South Africa and Africa generally, we would start to also come to terms and manage the virus. Of course, at the end of 2021, anyone talking about South Africa and KwaZulu-Natal in particular would ask about what happened in July, in that 1 week in July, when we had what is called some general unrest. It was a week that we were not very proud of. It was a severe shock to us, certainly in the post-democratic era. We didn't think that would happen, that our constitutional framework and general institutional mechanisms were strong enough to prevent that kind of unrest. And wherever I go in my job, I'm now the MEC for Economic Development, Tourism, and Environmental Affairs, which is the equivalent of a state minister. The question would be asked, will this happen again? And I think that is an uncertainty and a confidence matter which we have to address as leaders. I'm pleased to say that, look, I can't guarantee, but I think it's unlikely. But in order to understand it, we need to reflect on it a bit. And the first is that we can't deny a platform or a fertile ground of unemployment, poverty, and inequality. So any political force with an ignoble intention can, in bad faith, instigate trouble. And we think that happened. No doubt this trigger was the arrest of the former president for contempt of court and his incarceration. But we don't believe that the masses really identified with that particular issue. And we think the masses participated on an opportunistic level because it was there and because of the levels of poverty. But it does force us to look quite closely at our security cluster, and I think our president has already acted on that. But what was of most concern was the impact on social cohesion and our nation building efforts and racial tension. And of interest to you would be the racial tension that occurred between Indian and African communities. We believe that has been exaggerated and played by those who want to distract attention from those who did wrongdoing for an ulterior political motive. That's not to say racial tension is not there. There are underlying fault lines, but it was certainly not the major issue in that particular unrest. Of course, there's a commission underway at the moment, the Human Rights Commission, which is having hearings to unpack it. And we're quite confident that its report will come out with a very credible findings and recommendations.
Of course, the damage was significant, some 50 billion rand worth of damages and jobs lost. But we are pleased to say that we are able to move fast with the recovery. The provincial government and the national government on the security side and on the political side, a message of reassurance, rebuilding, reinvesting, and what we call the hashtag KZN Rising message. And we were very pleased with both the domestic business and international business that they recognized this for what it was, as a temporary blip, and have recommitted quite strongly to rebuilding the economy. So that confidence building exercise, I think, is very much continuing. And the major issue now is more the confidence that comes from the COVID-19 aspects and the disruption that it has caused, rather than that particular period. I think of interest also to the citizens and leadership in India would be one incident which involved an Indian company called UPL, which is a chemical company manufacturing agricultural pesticides and the like. And it was caught up in this unrest, and as a result, there was arson. But the problem was that it was not located in a place where it should have been located. And so you had 1,600 chemicals that were caught fire and caused a very, very serious environmental degradation, which will take many, many years to fix up. But why I'm raising it is that, of course, our legal system will have consequences for that. But why I'm raising it is so that those of us who are in the investment framework to understand how important the environmental agenda is, and that we cannot cut corners and be loose in the way we observe the laws and practices as far as the environment is concerned. This particular incident caused damage to an estuarine system, to a river system, to the marine ecology. We had to close about 50 kilometers of beaches, which is prime tourism areas. Fortunately, we've reopened it now for tourism and for recreational purposes, but not for fishing and other marine product, if I may put it that way. So that's an important lesson for us. In fact, it's actually been our worst environmental disaster in South Africa in recorded history. Of course, we are. I just thought I'll reflect very briefly on what the Economist, in its publication called "The World Ahead," reflects on some 10 areas that might be of significance in the year ahead. And they titled it "Democracy versus Autocracy." I'm not sure if you all will agree that the reflection or the characterization of those two principles would be reflected by the US on the one hand and China on the other. But they were trying to say that that would be a key issue that would dictate the geopolitics of the period. The second point they raise is the moving of the pandemic to the endemic. They raise the issue of inflation, the issue of the future of work. I'm not sure I agree with them when they talk about the cryptocurrency growing. They correctly reflect on climate change as a major issue, the travel troubles in the tourism industry being decimated as it has been. And then, of course, the space races, and I think we've seen enough about that in the public media. And then what they call political footballs, being the Winter Olympics in Beijing and the Qatar Football World Cup. I'm raising this because at the one hand, these are the things that the giants of the world would dominate, but I don't believe it should leave us feeling powerless. India, of course, we're very proud of, is a superpower on its own and not without influence. And we'd like to think that that influence would be in a constructive and progressive way for the betterment of all of humanity, including smaller countries that many of us may belong to.
But as far as that is concerned, and to the extent that I'm a leader in KwaZulu-Natal, which is a province, I've always said this, that there's so many similarities between KwaZulu-Natal and Tamil Nadu, that you are an industrial giant in your own right. You're the second biggest economy provincially or state-wise in India. KwaZulu-Natal is the second biggest economy in South Africa after Gauteng. Our economy is diverse like yours is. And I think we have a very resilient and creative population where we can build strong partnerships for the benefit of both our states and of both our countries. And we'd like to create further opportunities to share what we call our economic recovery plan, which covers about 12 different sectors of the economy, and does not, as I said, we're quite pleased that we have a diverse economy and not dependent on one product, like some which are dependent on oil, and therefore if it crashes, then it brings difficulty for everyone. It was interesting that during the COVID period, the three top sectors were the agriculture and agri-processing sectors, the ICT sector, and the pharmaceutical sector. And I think all those sectors, Tamil Nadu would be very well placed to compete at the highest international standards. The last point I want to make is that we, in South Africa and Africa as a whole, we are now grappling with the implementation of what is called the African Continental Free Trade Area Agreement, where almost all the countries in Africa have signed up to this agreement facilitated by the African Union. And not a long time to come, there would be conditions of free trade between African countries. Of course, that has been motivated by the fact that we want to stimulate our own economy. Intra-Africa trade at the moment is only 16% compared to 60% in other parts of the world, which means the wealth keeps circulating in those areas, whereas ours is going out to other parts of the world. So this intra-Africa, African Continental Free Trade Area is going to be of enormous strategic importance. And the key there, of course, would be for us to be able to produce. That doesn't mean we don't want investors. On the contrary, we very much want investors, but who will produce here, and the local content will be of a significant enough percentage as to qualify for that intra-Africa trade. At the moment, they're developing the rules of what are called rules of origin. And I'm sure my colleague, my excellency from Mauritius, which is part of the AU, would understand this very clearly. And we don't want produce or product to be put to the label made here, but when you drill down, it was made somewhere else. And the only thing that happened within the African continent was that the label was put on it. But what the point I'm making is that investors from Tamil Nadu or India have the opportunity through that to have access to literally a 1.2 billion people market, which last time I think is measured at $3.2 trillion US. So that's something to work towards as we go into the future. In conclusion, let me once again thank you for the invitation, Dr. Samet. I think we are in this trying to navigate the current challenges of the 21st century together. The Economist article I referred to sets out some of the geopolitics that will have impact in 2022, and we will have to find ways how to navigate it without being bystanders and onlookers. And as I want to say again, we are not powerless. India today is a world power, and we hope it will assert itself for the common good. South Africa is a leading country in Africa, and Africa is increasingly being described as the last frontier on economic development. So let us work together. There is much opportunity, social, economic, and political. And once again, thank you for inviting me, and congratulations and best wishes for a successful 8th International Conference. Thank you, Nandri. Thank you, Your Excellency. You've given a very detailed speech on how it is South Africa facing problem on present
COVID issues, and also you produced a new Omicron that is the talk in all over the world, even though you managed it very well. Now it's very much reducing the present virus. Anyway, thanks a lot for your presentation through online. I'm requesting His Excellency, the Russian Consul General of Chennai, to present a speech. Sir. Good afternoon to everyone, distinguished invitees on the dais, delegates of the conference, ladies and gentlemen. I want to thank the organizers of the conference for inviting me to participate in it, because it gives me a chance to have a deeper insight into the workings and also aspirations of the global Tamil community. I'm well aware of the fact that Tamils are one of the largest ethnic groups in the world. They form a vibrant community whose members are blessed with business acumen and also with exceptional intellectual and creative abilities. To me, this explains why the people of Tamil Nadu origin boldly traveled across the seas, settled in other, sometimes very remote parts of this world, and then excelled in various spheres of life. It is a unique phenomenon also in linguistics that the Tamil language has obtained an official status in other countries of the world. And this fact is also a proof of the influence of the overseas Tamil communities and their contribution to the overall progress of civil society. So the vibrant economy of Tamil Nadu is a testimony to the industrious nature of its residents. The state is widely known as an automotive hub of the country and also hosts other key industries like textile industry, electronics and IT, as well as aerospace industry. Educational pedigree of Tamil Nadu is also impeccable, with 37 universities and many more colleges. The state has the second longest coastline in India, and also very much ramified infrastructure, which gives it a distinct economic edge. In my judgment, there is of CO investment opportunities in the states, and the prospective investors can reap here big dividends. All the factors which I mentioned, coupled with the entrepreneurial spirit of the Tamil people, are the prerequisites for making Tamil Nadu 1 trillion economy by the year 2030. I think this is a very practicable idea. I would be failing in my duty is if I didn't mention here the Russian connection to Tamil Nadu. As you may be aware, exactly 3 weeks ago, we had a visit by the Russian President Putin to Tamil Nadu. This was a short one-day visit, but very productive, because 28 agreements were signed. Of them, 9 agreements were on B2B basis. One of the highlights of the visit was the signing of, discussion between the Prime Minister of India and the Russian President about the better connectivity between the two countries. And especially I want to mention that the idea to reestablish a maritime communication between the far eastern city of Vladivostok in Russia and Chennai. So this point was reflected in the joint statement issued after the visit, because the two leaders discussed it in details. And this sea route will be very important logistically. Now agencies were appointed from both the sides, and they are studying the ways to fast track this project. And this route is important because
it can be used for a very substantial portion of Russian hydrocarbon exports to be shipped India from the far eastern region of Russia. And of course, in the context of Tamil Nadu, it is impossible to pass over the gigantic multi-billion project of the Kudankulam nuclear power plant, which is currently being implemented in Tamil Nadu. And it can be rightly called the flagship of Russia-Indian cooperation in civil nuclear energy. I just want to mention two more facts, and I request you for 2 minutes of attention from the audience. 2 more facts about the recent developments in bilateral ties vis-a-vis Tamil Nadu. In February this year, I went to one of the pipe factories, which belongs to a very big business group, and flagged up the first consignment of precision steel steel tubes to Russia. And this was just the first consignment, and other shipments also followed. Then there was another development, which is worth mentioning here, that one of the reputed companies in Tamil Nadu in water treatment signed a contract with the Russian oil and gas company for building an infrastructural projects on the territory of Russia. So I think these are very positive developments and will also help in creating more wealth in Tamil Nadu. So this conference commendably aims at increasing awareness about numerous opportunities in business and economy. It also provides a good platform for networking by bringing together policy makers, community leaders, dynamic and distinguished people in various walks of life and from different corners of this world. There is no doubt that the deliberation on the extensive and comprehensive agenda of this conference will be followed by specific initiatives to further pursue this agenda. The conference of this scale is, of course, bound to leave a mark. And with these words, I conclude my address, and also want to say that I'm quite sure that this conference will be a big success. Thank you so much. Thank you, Your Excellency. Now I am inviting Mr. Abu Bakr with us always to give a short and sweet speech. கீர்த்தி பெருசா மூர்த்தி பெருசாமாங்க. அந்த மாதிரி கடைசியில பேசுறவங்களுக்கு தான் கொஞ்சம் டைம் கிடைக்கும். அது எப்போதும் அது ஒரு விஷயம். பார்த்தீங்களா, சித்தப்பா பாருங்க, எப்போதும் ஒரு மார்க்கண்டேயர் சம்பத் இருப்பான். எவ்வளோ ஸ்டெடியா எவ்வளோ நேரம் போனாலும் அதே எனர்ஜியில் இருக்காரு பாருங்க. அவருக்கு ஒரு கைத்தட்டல் போடுங்க. எல்லாரும் கொஞ்சம் கைத்தட்டல் கொஞ்சம் வேகமா இருக்கட்டும். இந்த அருமையான மாலை பொழுதிலே மேடையை அலைந்திருக்க கொண்டிருக்கும் புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை தலைவர் அவர்களே, இண்டஸ்ட்ரியெலாம் எங்களுக்கு அந்த காலத்தில் அவ்வளோவா எதுவும் தெரியாது. இப்போ பிரதர் ஹன்ஸ்ராஜ் சாரை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் இண்டஸ்ட்ரி போடணும். நாங்கள்லாம் பில்டிங்லேயே இருந்தோம். அவரோட பேச்சு, அவரோட அணுகுமுறை, அவரோட அஃபெக்ஷன், நாட்டுக்காக எதையுமே செய்யக்கூடியவர். அவரை பற்றி ரொம்ப பேருக்கு தெரியாது. அவர் இந்த மேடையில் அமர்ந்திருக்கிறார். அவர்களை வருக என்று கூறுகிறோம். இஸ் எக்ஸலன்சி ரஷ்யன் கான்சுலேட் ஜெனரல், அவர் ஃபார்மர் எக்ஸலன்சி பிள்ளை சார், எங்களுக்கெல்லாம் மூத்தவர், இந்த நாட்டின் தூண் போல் உள்ளவர், தமிழகத்தை ஒரு மேல்நோக்கு பார்வை கொண்டு கூடிய பிடி ஐயா அவர்கள், எங்கள் மாமா தாய் மாமன் ஜெம் கிரானைட் வீரமணி அவர்கள், டாக்டர் பழனி பெரியசாமி அவர்கள், சித்தப்பா சம்பத் அவர்கள், பெரியப்பா விஜி சந்தோஷம் அவர்கள், அடுத்த ஒரு உரையை ஆற்றுவதற்காக ஒரு கலந்தாய்வு வருவதற்காக காத்திருக்கும் அருமை அண்ணன் அவர்கள் அனைவர்களும் வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். இந்த காலகட்டத்தில் கோவிட் கண்டிஷன்லாம் இருக்க காலத்தில் தனியாக ஒரு தைரியமும் ஒரு தன்னம்பிக்கையும் வேணும். இந்த மாதிரி ஒரு மாநாட்டை நடத்துறதுக்கு அது சித்தப்பா சம்பத்தால தான் முடியும். எல்லாருக்கும் அது முடிஞ்சிடாது. அந்த மாதிரி ஒரு திறமையா உள்ளவங்க. எங்க அம்மா அப்பாலாம் சொல்லுவாங்க, சாமி இது அல்லாஹ், இது ஜீசஸ், இது லார்டு முருகன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க.
நாங்க பார்த்தது இல்லை. இந்த கோவிடுக்கு அப்புறம் தான் உண்மையான சாமி யாருன்னு சின்ன தொழிலதிபரை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். இங்க மேடையில உட்கார்ந்துருக்குங்க அண்ணாச்சி, நம்ம டாக்டர் பழனி பெரியசாமி, சம்பத் ஐயா, ஜெயமநாயுடு வீரமணி மாமா, புதுச்சேரி தொழிலதிபர், இவங்கெல்லாம் தான் வாலு சாமி. எத்தனை குடும்பம் இவங்களால பொழைச்சிக்கிட்டு இருக்குங்கிறத நீ திங்க் பண்ணி பாருங்க. இதுதான் கிரேட்டு. இந்த காலகட்டத்தில் யார் யாரெல்லாம் வீட்டில் இருந்து இந்த கோவிட் டயத்தில் லாக்டவுன் வந்துச்சுன்னா யார் யாரெல்லாம் நம்ம சிஸ்டத்தில் கனெக்ட் பண்ண முடியும், எங்கெங்கெல்லாம் தமிழர்கள் இருக்காங்க, நாசாலேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் எங்கெங்கெல்லாம் தமிழர்கள் இருக்காங்கங்கிறத கனெக்ட் பண்ணுங்க. அந்த கனெக்டிவிட்டி தான் நமக்கு முடியும். ரெண்டாவது ஒரு முக்கியமான விஷயம், இந்த பேனடமிக் இதை எப்படி நம்ம தள்ளணும்னா, யார் யாரெல்லாம் வங்கியில, அரசு வங்கியா இருந்தாலும் சரி, தனியார் வங்கி, யார் யாரெல்லாம் லோன் வாங்கியிருக்காங்களோ, ஓடிஆர்னு ஒன்று இருக்கு, பேங்க் கவர்மெண்ட்டும் ஓடிஆர் கொடுத்துருக்கு, பேங்க்கும் அவைலபிள், அதுக்கு கேளுங்க. அதுல நீங்க கேட்டு 10 வருஷம் லோன் வாங்கியிருக்கீங்களா, தயவு செய்து 20 வருஷத்துக்கு பண்ணுங்க, 15 வருஷத்துக்கு பண்ணுங்க. அப்பதான் நம்ம பொருளாதாரம் மீண்டு பண்ண முடியும். ஒரு தொழில் அதிபரை எப்போதும் நசுக்கிடக்கூடாது. அந்த தொழிலை முன்போக்கு பாதையில கொண்டு போனோம் தான் நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். முதல்ல சொன்னாங்க வீரமணி மாமா என்ன சொன்னாங்க, அவங்க லாங் ஸ்பீச்ல அழகா சொன்னாங்க, we should never sabotage the business community. we should never do that, we should encourage. அந்த காலத்துல 30-40 ஆண்டுகளுக்கு முந்தி என்னுடைய ஆண்டி சீஃப் கமிஷனர் இன்கம் டாக்ஸ் இருந்தாங்க, மிஸ்ஸஸ் ராஜாமணி, சிசிஐடி, கண்ட்ரோலிங் தி என்டையர் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் அண்ட் பாண்டிச்சேரி. அப்போ நான் ஸ்கூல் காலேஜ் படிச்சுட்டு இருப்பேன். அப்போ சொல்லுவாங்க, அபு மாப்பிள்ள இந்த மாதிரி அசசியை சப்பட்டேஜ் பண்ணிடக்கூடாது, அப்படியே பயமூர்த்தி கொண்டு போயிட்டு லேசா சொல்லிட்டு அவரை என்கரேஜ் பண்ணணும் நிறைய டேக்ஸ் கட்டுறதுக்குன்னு. அப்ப அவரு நிறைய டேக்ஸ் கட்ட முடியும், அவர் தான் சம்பாதிப்பாரு, கவர்மெண்டால சம்பாதிக்க முடியாதுமாங்க. இட் இஸ் ட்ரூ. அந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட்டை என்கரேஜ் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு தெரியும், வீட்டில் நீங்க சும்மா உட்காந்து நம்ம டிவி பார்க்குற டயத்துல டிவி பார்த்துட்டு ஒரு 30 நிமிஷம் டெய்லி இன்டர்நெட்ல கூகுள்ல உட்காந்து நம்ம ஆட்கள்லாம் எங்கெங்க இருக்காங்க. எஸ் பேங்க்ல இப்போ சாரி சாஃப்ட் பேங்க்னு ஜப்பான்ல இருக்கு. இப்போ சமீபத்துல ஒரு 30 டேஸ்க்கு முந்தி நம்ம தமிழர் தான் வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆயிருக்காரு. ஆனால் லார்ஜஸ்ட் ஏசியன் டெவலப் பேங்க் சாஃப்ட் பேங்க். எவ்வளவு மில்லியன்ஸ் கணக்கில் ஸ்டார்ட் அப்ல தான் கொடுக்குறாங்க. அறிவு திறமை எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு. இப்ப பாருங்க, சேலத்துல சரியா முழுமையா ஒரு இங்கிலீஷ் பேச தெரியாத பையன், 22 வயசு பையன், ஒரு ஆர்டிபிஷியல் டெக்னாலஜி கண்டுபிடிச்சி அதுல படிச்சு, தமிழ்லயே படிச்சு, அவங்க அப்பா கூலி வேலை செய்யறாரு, ரஹீம்னு ஒரு பாய் கடையில பணம் வாங்கிட்டு டெல்லிக்கு போய் அவரோட ஆர்டிக்கலை காமிச்சு பிரதமரை சந்திச்சு, இன்னைக்கு நம்ம நாட்டில் உள்ள பாதுகாப்புத்துறை காஷ்மீர்ல இருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் அந்த ட்ரோன் டெக்னாலஜியை 1400 கோடி ரூபாய் முதலீடுல குர்காவில் போட்டு கொண்டு ஒரு தமிழ் பையன். அறிவு திறமை எங்க இருக்குன்ட்டுன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சு அதை என்கரேஜ் பண்ணணும். எல்லாருக்கும் எல்லாத்தையும் பகவான் கொடுத்துறது இல்லை, அவங்களுக்கு அளந்து கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. சில பேருக்கு நிறைய இருக்கும், அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சு பண்ணிட்டோம்னு வச்சுங்களேன், பிரமாதமா வந்துடும். தமிழகம் ஒரு சிறப்பான ஸ்டேட்டா வரும், இந்தியாவிலே முதலிடமா வரப்போறதுங்கிறது எந்த விதமான மாற்று கருத்து கிடையாது. அதெல்லாம் யாரால முடியும்? திடீர்னு ஒரு நைட்ல கடவுள் கொடுத்துரும், அதெல்லாம் இல்லை, நம்மளால தான் முடியும். ஒரு சிறு துளியும் பெரு வெள்ளுங்கிற மாதிரி. இந்த மாதிரி என்னெல்லாம் ஊக்குவிச்சது யாருன்னா, 40 ஆண்டு காலமா, எனக்கு 60 வயசாகுது, எனக்கு 18 வயசு இருக்கக்குள்ள என்கிட்ட இருந்ததுன்னா, எனக்கு தெரிஞ்சு வீரமணி மாமாவுக்கு தெரியும், ஒரு 40 ரூம் வந்திருக்கும். இப்ப டச்வுட் 4000 ரூம் வச்சிருக்கேன். 4000 ரூமுக்கு காரணம் என்ன? இந்த மாதிரி ஸ்டால்வார்ட் தான், இவங்க உழைப்பு, இவங்களை பார்த்து. அது மாதிரி டாக்டர் பழனி பெரியசாமிலாம் ஏர்போர்ட்ல பார்த்தாலும் சரி, எங்க மூளை முடுக்கு எங்க பார்த்துரு, அபு நல்லா இருக்கியா, இந்த பேச்சு, நம்ம திறமை, நம்ம அணுகுமுறை, எங்கும் தமிழ் எதிரும் தமிழ், அதை என்கரேஜ் பண்ணோம். அது மாதிரி நம்மளோட சேர்ந்தவங்க யாராவது கஷ்டப்படுறாங்களா, ஹெல்ப் பண்ணுங்க. யூ ஹெல்ப் வாட் எவர் தி வே யூ கேன். ஒன்றும் ஹெல்ப் பண்ண முடியல, பணம் காசுல, அட்லீஸ்ட் ஒரு சிரிச்சிட்டு ஃபேமிலி நல்லா இருக்கான்னு கேளுங்க, அதுக்கே நிறைய புண்ணியம் கிடைக்கும். இந்த அருமையான நிகழ்ச்சியில தாய்மார்கள்லாம் நிறைய வந்திருக்கீங்க, நிறைய தொழிலதிபர்கள்லாம் வந்திருக்கீங்க. இது மேலும் மேலும் சிறப்பா இருந்து, நான் கேட்டுக்கிறதுலாம் என்னன்னா, இங்க மேடையில உள்ள தீர்க்க தரிசிகளுக்கு கடவுள் நீண்ட ஆயுளை கொடுத்து தீர்க்கமாயமா இருந்து நல்ல இந்த நாட்டை, பாரத நாட்டை உலகத்திலேயே தலை சிறந்த நாடா கொண்டு வரணும்ட்டு நான் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கிறேன். உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், ஒரு ஷார்ட் பீரியட்ல 140 கோடி பேருக்கு ஊசி போட்ட முதல் நாடு நம்ம நாடு தான். எங்க திறமை இருக்கோ அதை நம்ம பாராட்டணும்.
என்னன்றி கொண்டார்க்கும் உயுண்டாவி இல்லை செய்நன்றி கொண்ட மகக்கு என்று ஐயன் வள்ளுவன் வாக்கு போல எந்த கட்சி பாடுபாடு இருந்து அரசியல் நோக்கம் இருக்கக்கூடாது. நம்ம உழைப்பே முன்னுக்கு வச்சுட்டு கொண்டு வரணுங்கிறது சொல்லிக்கொண்டு ஷார்ட் டைம் இருக்கிறதுனால நிறைய ஸ்பீக்கர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நீங்க எல்லாம் வந்து நல்லா கலந்துக்கிட்டது ரொம்ப சந்தோஷம். மேலும் மேலும் இந்த மாதிரி கான்ஃபரன்ஸ் நடத்தி இளைஞர்களை ஊக்குவிக்கணும் என்று கேட்டுக்கொண்டு அருமையான பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் தொலைக்காட்சி நண்பர்களுக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். மிக சிறப்பான ஜனரஞ்சகமான ஒரு பேச்சை நமது அன்பு நண்பர் அபுபக்கர் நிகழ்த்தியிருக்கிறார். Now I am requesting Mr. Ansraj Verma. He is a senior most IAS officer of the state of Tamil Nadu. He is the additional chief secretary and also is a chairman of the Tamil Nadu Industrial Investment Corporation. He is always helping tendency to do business in Tamil Nadu, to start industries in Tamil Nadu, to get finance from this department. He is heading the TIC. So I am requesting him to give a speech on this conference. விழா தலைவர் அவர்களே, விழா குழு உறுப்பினர் அவர்களே, மேடையில் அமர்ந்த பெரியவர்களே, ஆடியன்ஸில் பெரியவர்களே, தாய்மார்களே, பத்திரிகை நண்பர்களே, உங்கள் இருக்கும் என்ன மாலை வணக்கம் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த 8வது உலக தமிழ் பொருளாதார உச்சி மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு மிகுந்த மகிழ்ச்சி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Friends, I will take 2 points mentioned by the previous speakers. Honorable Minister of Finance, South Africa mentioned about partnerships. Honorable Consul General of Russia mentioned about the vision of the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu to make the Tamil Nadu economy a $1 trillion economy by 2030. Building on these 2 themes, I'd like to give you a brief introduction about the Tamil Nadu Industrial Investment Corporation. This is India's second oldest development finance institution, formed in 1949. TIC has laid the foundation for the industrial development of Tamil Nadu. Now we have reformed the strategy of TIC as TIC 2.0 to harness the new age technologies, to harness the partnerships with all stakeholders to lead Tamil Nadu in the next phase of development. For this conference, the key guiding principle should be how to contribute collectively through partnerships, harnessing the collective power of the Tamil diaspora, of the people of Tamil Nadu, their collective knowledge, wisdom, experience, networks in contributing to this grand vision of the Honorable Chief Minister to make Tamil Nadu's economy a $1 trillion economy. Friends, Tamil Nadu has always been a thought leader. What Tamil Nadu does today, rest of India follows. This is the inherent potential of the state. Economy of Tamil Nadu is the growth engine of India's economy. So collectively, we have a common goal, a common responsibility to forge these partnerships. TIC will be proactive in collaborating and partnering with all the stakeholders, including the Madras Development Society, in the promotion of industrial and economic development of Tamil Nadu. கடைசியா என்னுடைய ஆசை இருக்கு, நம்பிக்கை இருக்கு, தமிழ்நாடு நல்லா வளரணும், வாழணும், தமிழ் மொழி வாழ்கும். இதுடன் என்னுடைய உரை முடிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Next time,
Honorable Minister is coming any moment. I am requesting now, who's the other speaker is missing. I am requesting Mr. Anand is a special guest today, even though we are not printed his name. It's very happy about welcome Mr. Anand. He's a Vice President of Ernst Young, is the world, one of the famous accounting firm and management firm. He is sitting in Tamil Nadu. He's a director of some of the banks. And I'm very happy to welcome and also to say wishes, only wishes, 2 minutes. As Mr. Sampath pointed out, totally unexpected to be called to speak, but I will definitely offer my felicitations and wishes for the organizers for putting through this wonderful event at a very timely and opportune moment, and particularly at a juncture where very important statistic has been released by a consulting firm in UK today, that in 2022 calendar year, the world GDP is going to cross 100 trillion US dollar. 100 trillion US dollar is going to be the size of the world GDP. Tamil Nadu is aspiring to be a 1 trillion US dollar GDP in the times to come. So look at the coincidence, 100 trillion US dollar world GDP, Tamil Nadu 1 trillion US dollar GDP. So we are integrating ourselves to the entire world ecosystem of economic growth. It is the most timely situation for us to discuss the economic conundrums which is going to face us in the next few years. So I'm extremely happy. I'm sure that the deliberations will be very fruitful to all of us, and all of us have to contribute to the enrichment of the Tamil language, the development of Tamil Nadu as a state, integrating it with the national mainstream and the world mainstream of economic growth. Thank you, one and all. Now I am requesting Your Excellency Dr. Paramasivampillai Vayabari, the former president of Mauritius, is the only person elevated as a president in international level as a president of the country. He is a Tamil man. He attended many conferences. We given him for the Crown Jewel of World Tamils Award for him, and also the Bharat University conferred an honorary doctorate for him. I'm very happy to welcome Your Excellency. Please present your speech. Can you hear me now? Yes, sir. Yes, sir. Can you hear me? Yes, yes. Yes. Dr. V.R.S. Sampath, convener of the conference, distinguished personalities on the dais, Your Excellency, Dr. Moses Virasamy Nagamuttu, Honorable Mr. Ravi Pillai, Vanakkam to you all. I would like to, first of all, congratulate our brother V.R.S. Sampath for his tenacity in holding this 8th World Tamils Economic Conference this year, in spite of all the obstacles due to the COVID-19 pandemic. For things to happen, it takes the determination of people with goodwill and self-confidence like V.R.S. Sampath. Mr. Sampath is among the few who make things happen, and he deserves all our support. I am happy to bring my personal contribution to this conference. This is the 8th conference, and it is my 6th participation. This goes to say to what extent I personally believe in its importance. Before I carry on, I would like to commend
the short but sweet speech of Dr. Paranip Periasamy, wherein he explained the importance of the creation of wealth, and also to say how much I was impressed by the way Mr. V.G. Sandosham started his speech, citing the tenets of our age-old culture, Yadum Ure Yavarum Kelir, Annayum Pidavum Munnari Devam, in a way to say that when we go about the creation of wealth, we should let ourselves be inspired and live up to these principles in order to ensure sustainable progress. It is therefore with great pleasure and honor that I address you, respected members of our proud Tamilian community. I say proud because over the years, the achievements and the contribution of the Tamil people to the global economy and to society in general has indeed been of great significance, with talents brimming in diverse fields such as science, arts and culture, technology, to name a few. In Mauritius as well, members of the Tamilian community have helped massively in the making and realization of modern Mauritius. And we have been able to count on the contribution of numerous great statesmen, ministers, businessmen, and social activists to achieve our objectives. As you are aware, Mauritius managed to successfully evolve from a monocrop economy based on sugar production, constantly at risk from adverse weather conditions, to a services-driven one, with tourism, financial services, and ICT being the major drivers of this new economy. We have at the same time maintained a solid manufacturing base, despite the erosion of preferences like the multi-fiber agreement with Europe. The progress has been tremendous. Our per capita income today is around $10,230. Back in 1960, it was only 400. That was the time of our independence. We now want to become a high-income economy with increased income as a vehicle to improve the standard of living of our inhabitants. The Mauritian economy is undergoing major transformations. And despite our small size, we can offer to businesses significant opportunities. The reason being that Mauritius is party to a range of free trade agreements and enjoys preferential access to African markets through the African Continental Free Trade Agreement that Honorable Ravi Pillai mentioned earlier, the Southern African Development Community, SADC, the Common Market for Eastern and Southern Africa, COMESA, and the Indian Ocean Commission. In addition, we have established free and preferential trade agreements with the United Kingdom, with the US, and the European Union, among others. Early during the year, this year, Mauritius signed free trade agreements with India, the SECPA, and with China, which combined with our existing agreements provides Mauritian products preferential access to more than 75% of the world population. These agreements open up a wide range of opportunities for Mauritius. They can contribute greatly to the economy by improving our trade and investment potential. For trade in goods and trade in services, benefits will be reaped as from the short term. Government has already embarked on the implementation of free trade agreements and will make every effort to maximize
on potential benefits in trade of goods and services as quick wins. In fact, on the Chinese market, Mauritian products have duty-free access on more than 8,000 products, representing 96% of the Chinese tariff lines. The duties applicable on 88% of these tariff lines are being eliminated, including on products such as rum, frozen fish, noodles and pasta, wafers, biscuits, fresh fruits, juices, mineral water, linen, garments, watches, and articles of leather. On the other hand, India is providing preferential treatment on 615 tariff lines. These include core items of export interest to Mauritius, namely canned tuna, rum, beer, fruit, wine, garments, medical devices. We also have uncharted and unexplored waters spanning 2.3 million square miles, with its abundance of potential for aquaculture, mining, and renewable energy, amongst others. We also have a well-established financial services sector, which offers all kinds of incentives, expertise, and framework to facilitate cross-border investments in Africa. Fund and asset management, global and regional headquartering, and treasury management are some of the activities where we have a competitive advantage with our highly literate labor force and legal framework representing our core advantages. New economic sectors are being developed as well, with significant incentives in place to attract investments in the pharmaceutical sector, manufacture of medical devices, the knowledge industry, and renewable energies and social housing. Another sector which is gathering ground is the film industry sector. Government provides a lot of facilities to film producers. Many producers have already availed themselves of these facilities in making films in different languages, mainly English, French, Hindi, and also Tamil. Indeed, there is a Tamil film entitled Golmaal, which is now being produced in Mauritius. So opportunities for investment in Mauritius are vast as we consolidate our existing sectors, set up new areas of activities, and pursue our outlooking strategy. In these difficult times, business and governments are forced to consider non-traditional means to advance their priorities. The world is undergoing a momentous transformation with the ongoing pandemic, changing forever societies and economies. Management of the crisis has necessitated massive effort from governments, and resources have had to be reallocated towards more urgent and pressing matters, and understandably so. I will conclude by talking about the cultural sector. Cultural diplomacy can contribute a lot to promote economic diplomacy and economic development. The Indian community in Mauritius, including the Tamil community, strive to keep our cultural Indian heritage alive, as in the case among the Tamil diaspora worldwide. It is very comforting, for example, to note that with the drive of the Sri Lankan Tamils in Canada, the month of January will be observed as Tamil Heritage Month, and similarly in UK. So brothers and sisters, I firmly believe that by working together, we can find avenues of collaboration that will mutually be beneficial and rapidly reverse the course that the crisis has unfortunately set us on. I hope that I have kindled your interest to explore our shores as a prelude to conquer other frontiers. And I am looking forward
to having you in Mauritius very soon. I wish the conference a lot of success. Thank you. Nandri. Vanakkam. மாண்புமிகு அமைச்சர் திரு துரைமுருகன் அவர்கள் நம் மாநாட்டை தொடங்கி வைப்பதற்காக வருகை தந்திருக்கிறார்கள். திராவிட இயக்கத்தின் இன்றைய மூத்த தலைவர், தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தினுடைய மூத்த அமைச்சர் இன்றைக்கு வந்திருப்பது நமக்கெல்லாம் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. அவருடைய மூத்த சகோதரரை இழந்த சூழ்நிலையிலும் இங்கே வந்திருப்பது அவருடைய கடமை உணர்வை காட்டுகிறது. அவர் இங்கே வரும்போதே என்னிடம் ஒரு 2 நாளைக்கு முன்னே சொன்னாரு, நான் வந்தேன்னா கூட ஒரு 2 நிமிஷத்துலேயே போயிடுவேன். நான் இருந்தாலும் நான் வருவதாக சொன்னதனால் நான் வந்துவிட்டு செல்லுகிறேன் என்று சொன்னார். வந்திருக்கிறார். அவரை வரவேற்கும் முதலில் அனைவரும் கை தட்டி வரவேற்குமாறு உங்களை அனைவரும் சார்பில் கேட்டுக்கொள்கிறேன். பிஃபோர் அவர் ஒரு நிமிஷம் உரையாற்ற போறாரு. அதுக்கு முன்னாடி 2 ஃபார்மாலிட்டி இருக்கு. ஒன்று கயானா ஃபார்மர் பிரைம் மினிஸ்டர் இஸ் ரெடி டு பிரசன்ட் ஸ்பீச். அவர் ரெடியா இருக்கப்பா? ஆன் பண்ணுங்க. அதுக்கு அடுத்தது விஸ்வநாதன் அவர்கள், ஒரு மூத்த எங்களுடைய மாவட்டத்தினுடைய மூத்த தலைவர். அவர் பேசிட்டு மினிஸ்டர் ஃபார்மலி டிக்ளேர்னு சொல்லிடுவாரு. அப்புறம் நம்ம மாநாடு முடிச்சிடும். அந்த டேப்பை போடுங்கப்பா, ஆன் பண்ணுங்க. அவரே மாண்புமிகு Your Excellency Mr. Moses Paramasivam Pillai Vayapuri is online. I'm very happy to see your face, sir. Even though you sent your speech before, by way of kindly open his frame fully is there for. Can you open that face to see everyone? The 1, 2, 3, 4 after the Paramasivam Pillai Vayapuri is there. Can you open? புரியுதா? உங்களால பெருசாக்க முடியுமா? அதை எல்லாரும் பார்க்கறதுக்கு பாக்குங்க. அப்புறம் அந்த வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. பண்ணிட்டீங்களா? அவரோட 5 minute ஸ்பீச். எஸ், இட்ஸ் நாட் ஒர்க்கிங். ஆடியோ ஆன்ல இருக்கா? ஆடியோ வர மாட்டேங்குது. வருதா? Is it working? Right. Good day. Vanakkam. Ministers of the Tamil Nadu government, Honorable Tangam Tenarasu, Honorable Durai Murugan, Honorable T.M. Ambarasan, Excellencies and other participants and special guests at this 8th Tamil Conference and Global Economic Summit 2021. I send warm greetings to our distinguished convener, Dr. V.R.S. Sampath, Conference Committee Chairman, Mr. R. Veeramani, and former Chairman, High Commissioner, Mahalingam Venkatachalam. I also wish to greet outstanding scholars and leaders who have been associated with this important event, among whom are His Excellency Dr. Pillai Vayapuri, former President of Mauritius, former Chief Minister, Honorable V. Narayanasamy, Dr. P. Periyasamy, Dr. G. Vishwanathan, Dr. S. Jagat Rakshagan, and Dr. V. G. Santosham. It is a privilege for me this year to again extend congratulations to Chief Minister Thiru M.K. Stalin and his state government, and to send best wishes for continued progress in the development of Tamil Nadu, the land of my foreparents. This is a challenging time for investment and promotion of socio-economic development about which this summit is concerned.
fresh lockdowns from the COVID-19 pandemic have further damaged the production and supply chain and placed crippling limitation on what governments can do to stem the devastation worldwide. COVID has also compounded the ongoing ravages, ruination, damage, and loss being inflicted by climate change. As I noted at the last conference, the pandemic has punctured the base of our economies and has brought mass poverty. As we had feared, the global north, comprising mainly Western Europe and North America, has hogged most of the available stocks of vaccines. Recently, the New York Times reported that high and middle income countries got 74% of doses. 74% of doses administered worldwide. Only 0.8% went to low-income countries, mostly in Asia, Africa, Latin America, and our Caribbean. So much for moral responsibility, fair trade, and equitable distribution. Big money and big business, which have refused to share the vaccine technology, are unmoved by moral suasions. In the South, China and India have been generous, but while some doses trickled out from Canada and President Biden is trying to reach out, poor countries must still contend with the crumbs. And as we say in the Caribbean, we depend we own. We are on our own. So when we ask ourselves where to invest, it is evident that the business sector must look inwards. At South-South collaboration and cooperation, the world out there in the North is both brutal and cold. Dear friends, I have witnessed in and out of government during and after the Cold War how politics, ideology, and racism have shaped mainstream policies and protected vested interests. I have seen how small countries are bullied and broken, how domestic entrepreneurship is suppressed, and how investment is tainted by political interference, threat of sanctions, ethnic discrimination, and corrupt practices. A glaring example is how, after 50 years, the United States of America continues to strangle foreign investment in Cuba, which is the only small state to make a vaccine of its own and has inoculated some 90% of our population. For 29 consecutive years, the UN General Assembly voted to end the economic, commercial, and financial blockade. In June this year, 184 UN member countries demanded an end to the embargo, and 114 Democratic House members on December 16th, a few days ago, petitioned President Biden to lift restrictions that prevent food and medicines from reaching the Cuban people. They are saying to their own president, let Cuba live. In situations such as these, where investors have freedom with fear, as distinct from freedom from fear, they are unable to exercise a choice on where to invest and may justifiably feel discriminated. We must pool our voices to demand an even playing field and to end all trade wars and economic sanctions. I have seen how discrimination works in my own country, Guyana, which has been polarized between two dominant ethnic groups, Indo-Guyanese and Afro-Guyanese. Except for brief interludes of cooperation, Guyana remains a fragile society due to the politics of exclusion and racial discrimination. However, the Guyanese people are determined to end all forms of discrimination, bring healing to our country, and to grow with national unity. Towards this goal, I have consistently advocated alliance politics and shared governance.
I have invested my life in this hope. And after 60 years in politics this year, I still live for that dream. My friend, since we last met, my country has joined the oil-producing world. She has huge prospects for exponential development. There are great opportunities for investment in Guyana, which is the gateway to the South American and Caribbean market. A steady stream of investors has been flowing into Guyana to explore these opportunities, not only in oil and gas, but in a green economy, in the agricultural and food processing sectors, digitization, and alternative energy. Dear friends, the window of opportunities for investment in the world has certainly become narrow, but it is not closed. With innovation and determination, you certainly can continue to expand at home and abroad. I'm pleased that Tamil Nadu has opened her door to foreign investment and private-public partnership. The vision for broad-based partnership will, like flowers attracting bees, entice investors in key sectors to ensure food security, health services, and technological advancements. Excellencies, distinguished participants, as a result of exchanges such as this one, investors and innovators have been encouraged to reach out wherever they can and to where they are welcome. It is an expectation that even during this period of unprecedented hardships and long after the specter of disease and death blows away, investors in the global south would show corporate social responsibility by putting people first. I once again salute Dr. V.R.S. Sampath and the Madras Development Society for their extraordinary efforts to maintain this dialogue that strengthens networking, promotes investment in Tamil Nadu, and supports development of the Tamil community everywhere. I send you warm wishes for peace, sustainable partnership, and a safer new year. Thank you. Wanakam, Nandri. Thank you, Your Excellency. You presented a wonderful speech, innovative speech, and interesting presentation. Thank you. Before formally inaugurating by our Honorable Minister, I'm requesting the Chancellor of the V8 University to wish this conference. Vaanga, sir. உலக தமிழர் 8வது பொருளாதார மாநாட்டினை துவக்கி வைத்து உரையாற்ற வருகின்றுள்ள மாண்புமிகு அமைச்சர் அருமையன்பர் துரைமுருகன் அவர்களே, வரவேற்பு குழு தலைவர் திரு வீரமணி அவர்களே, இந்த மாநாடுகளை தொடர்ந்து உலகெங்கும் இருக்கிற தமிழர்களை அழைத்து வந்து பேச வைத்திருக்கின்ற டாக்டர் V.R.S. சம்பத் அவர்களே, எனக்கு முன்னாலே உரையாற்றிய பெரியோர்களே, கலந்து கொண்டிருக்கின்ற பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, அனைவருக்கும் வணக்கம். Since others are also participating from various parts of the globe, I would like to switch over to English for a few minutes. Today and next 2 days, we are going to discuss the economic growth or economic development of Tamil Nadu and the Tamils. Often our Prime Minister says that we will become a 5 trillion economy. We are a great nation
The only nation comparable to us in population is China. Now, China is number 2 in the world in GDP. US is number 1 with the 22 trillion. China has crossed 16 trillion. And we are in the 6th position. 3rd position is occupied by Japan. 4th is by Germany. 5th is by United Kingdom. And we are in the 6th with about $3 trillion. Often we hear, in fact, recently, our Honorable Chief Minister mentioned that Tamil Nadu will become 1 trillion economy. I think we are happy to have an objective like this. But how are you going to achieve this? It's not only for Tamil Nadu, for the whole of India. Why we are lagging behind so much when we became independent and became republic, China came into being, the modern China came into being in 1949 when Mao Zedong occupied. We became a republic in 1950, almost same years. The only thing is their economic reform was introduced in 1978, President Deng. And in India, economic reforms were introduced in 1991 when P.V. Narasimha Rao, Dr. Manmohan Singh combination introduced liberalization, privatization, and globalization. But what is it that makes China so great? That they have become the world's manufacturer. Whatever you think of, it's all manufactured in China. And that's why they are able to grow not only manufacturing or industry, even in agriculture. They have less arable land than India, even though it's a big country. But their production is almost double in rice and wheat. So these are the things I want our people to discuss and also our governments to observe the whole world, how we can get a sustainable development. I find in China, nothing is given free. There is no free dhoti or sari, no fan, no mixie, no grinder, but still they have made tremendous progress. Their per capita income has crossed $11,000, whereas we have crossed only $2,100. When are we going to compete with them? What is it that we can do to sustain and make a rapid economic development compared to them? These are the things I think this conference is going to discuss today, tomorrow, and day after. And I would like to thank Sampath for arranging this conference in spite of all the problems. And also, I would like to thank our minister. In spite of his problems, recently his elder brother expired. In spite of it, he has come. I'm very thankful to him for attending this conference, which will be useful for the development of Tamil Nadu's economy. I would like to thank all of you for responding to this conference, and particularly our external speakers like the former Prime Minister of Guyana, Dr. Moses Nagamuthu, and former President of Mauritius, Mr. Vayabari Pillai, and Mr. Ravi Pillai, the Minister from South Africa, and other delegates from various parts of the globe. Thank you very much. I would like to hear the inaugural address of our Minister, Dr. Durai. Thank you. இப்போது மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் முறையாக மாநாட்டை துவக்கி வைத்து உரையாற்றுவார்கள். மாநாட்டை துவக்கி வைப்பது என்பது குத்துவிளக்கு அது ஏற்றாமல் ஒரு புதிய மாதிரியாக அனைவரும் சேர்ந்து இந்த மாநாட்டுக்கு சிறப்பு விருந்தினர் வந்திருக்கிற மாண்புமிகு துரைமுருகன் அவர்களுக்கு பொன்னாடை போர்த்தி குரூப் போட்டோ எடுத்து போறோம். அதுதான் இனாகுரேஷன். அதுக்கு பிறகு அவர் பேசுவார்.
சரியா உட்காருங்க. எட்டாவது உலக தமிழர்கள் பொருளாதார கருத்தரங்கின் உடைய தலைவர் தென்னரசு இல்லாவிட்டாலும் விழா நடத்துகிறவரே அந்த பொறுப்பை ஏற்றிருக்கிற காரணத்தால் விழாவினுடைய தலைவர் அருமை சகோதரர் நம்முடைய இங்கே உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய சம்பத் அவர்களே, மேடையில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய பல்வேறு நாட்டு தூதுவர்கள், தமிழக அரசியல் வித்தகர்கள், அரசியல்கள், தொழில் நிறுவனர்கள் அனைவருக்கும், என் எதிரிலே வீற்றிருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டு வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய வியாபார நல்நோக்கம் கொண்ட தமிழ் பெருங்குடி மக்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம். நான் இந்த விழாவில் பேசுகிற நிலையில் இல்லை. ஆனால் சம்பத் அவர்கள் எனக்கு இட்ட பணியால் அந்த துயர துன்பங்களில் இருந்து கூட பேச முடியாவிட்டாலும் அவருடைய கௌரவத்தை காக்க வேண்டும் என்று நான் வேலூரிலிருந்து வந்திருக்கிறேன். பொதுவாக மேடைகளில் சிஷியர்களை முதலிலே விட்டுவிட்டு பிறகுதான் குருநாதர்களை விடுவார்கள். ஆனால் இந்த மேடையில் என்னை அரசியலில் தனிப்பட்ட வகையிலே ஒரு கல்லாக இருந்த என்னை சிலையாக வடித்தவர் மாணவர் பருவத்தில் என்னுடைய குருநாதர் இன்றைக்கு விஐடி வேந்தராக இருக்கக்கூடிய விஸ்வநாதன் அவர்கள்தான். என் வாழ்நாள் முழுவதும் என்னை தூக்கிவிட்டவர்கள் நன்றியை நான் மறக்கக்கூடாது என்று இருப்பவன். அதிலே என்னை எப்படி படிக்க வேண்டும், எப்படி அறிவை பெருக்க வேண்டும், எப்படி ஒழுக்கத்தோடு இருக்க வேண்டும், எப்படி பேச வேண்டும் என்று எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தவர் தான் நண்பர் விஸ்வநாதன் அவர்கள். அவர் இங்கே உட்கார்ந்து இருக்கிறார். தமிழ்நாட்டினுடைய நீண்ட நெடுங்காலம் மத்தியில் நீண்ட காலம் நிதித்துறையில் பணியாற்றி புகழ்பெற்றவர் கிருஷ்ணன் அவர்கள். பல நிதி மந்திரிகளை பார்த்தவர். நிதித்துறையில் ஈடுபடுகிற மெல்லப்பள்ளங்களை அறிந்தவர். அவர் இங்கே வந்திருப்பது எனக்கு மகிழ்ச்சி. இத்தனை காலம் நிதித்துறையில் இருந்தவர் இப்பொழுது பொருளாதார நிலைக்கு வந்து என்ன செய்வது என்பதற்காக யோசனையை நிச்சயமாக தருவார். அதே போல் எங்களோடு மாணவ பருவத்தில் இருந்தவர்
நம்முடைய வீரமணி அவர்கள் உலகத்திலே ஒரு புகழ்பெற்ற தொழிலதிபராக விளங்குகிறார். இங்கே சிவக்குழுந்து அவர்கள் பாண்டிச்சேரி பக்கத்திலே பல தொழில்களை வளர்க்கக்கூடியவர்கள். இப்படி பல பேர்கள் இங்கே உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள். எதிரிலே உட்கார்ந்து இருப்பவர்களை எல்லாம் நான் குறிப்பாக வெளிநாட்டுக்காரர்களையே நான் பார்த்தேன். பாவம். இந்த மண்ணில் கருத்துக்களை தெரிவிக்காவிட்டால் கூட தலைமுறைக்கு முன்னால் என் தாயும் என் பாட்டனும் உறவிய மண்ணை இந்த கருத்தரங்க கான்பரன்ஸ் மூலம் போகலாம் என்று ஆர்வத்தோடு வந்திருக்கிறார்களே, அந்த வெளிநாட்டு தவளையெல்லாம் நான் கரங்குவித்து என் வணக்கத்தை வெளிநாட்டிலிருந்து வந்தவர்களுக்கு நான் தெரிவிக்கிறேன். காரணம், எத்தனையோ நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்த நாட்டில் வாழ வகையற்று, உடுக்க துணியற்று, இந்த நாட்டில் எவ்வளவோ செல்வங்கள் இருந்தாலும் பஞ்சங்களாய் பராதிகளாய் கப்பலில் நின்று கண்ணீர் வடித்து வெளிநாடுகளுக்கு போய் மிருகத்தை விட கேவலமாக உடைத்து, பாரதி பாடுவானை கரும்பு தோட்டத்திலே எப்படி இருந்தார்கள் என்று, அப்படி மிருகத்துக்கு விட கேவலமாக, ஆப்பிரிக்க அடிமைகளோட கேவலமாக கரும்பு தோட்டங்களிலேயும் பல எஸ்டேட்டுகளிலும் வேலை செய்த தமிழர்கள் பலர் மடிந்து அதிலே ஓரிருவர் துடித்து இன்றைக்கு கோட்டு போட்டு வந்திருக்கிறார்கள், சில நாடாளுகிறார்கள் என்கிற பொழுது எவ்வளவு பெரிய வைராக்கியம் உள்ளங்கள் என்று நான் கருதுகிறேன். எனவே அவரையெல்லாம் நான் பார்த்ததில் எனக்கு மகிழ்ச்சி. எல்லாவற்றையும் விட இந்த விழாவில் நான் பாராட்ட வேண்டியவர் சம்பத் அவர்கள். ஒரு தனி மனிதன், எந்த விதமான பதவியிலும் இல்லை. அவருக்கு பதவிக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று நாங்களும் ஆளா பறக்கிறோம். அவரை தூக்கி கொண்டு போனால், உப்பு வைக்கலாம் என்று போனால் காத்தடிக்கிறது, மழை பெய்கிறது. மாவு வைக்க போலாம் என்றால் காத்தடிக்கிறது. அப்படி பல நேரங்களில் எங்களுக்கு அடித்த காரணத்தால் அவர் செய்ய முடியவில்லை. ஆனால் ஏதோ அரசு பதவி கொடுத்துதான் பணியாற்ற வேண்டும் என்பதல்ல. பெரிய செல்வந்தனாக இருந்தால்தான் இப்படி காரியத்தை செய்ய முடியும் என்றல்ல. அவற்றையெல்லாம் மன உறுதி இருந்தால் செய்ய முடியும் என்ற கணக்குப்படி சிலர் கேலி, சிலர் கிண்டல், சிலர் பைத்தியமான பதைக்கார வேலை என்று சொன்னாலும், போற்றுவர் போற்றட்டும், புழுதி வாரி தூற்றுவர் தூற்றட்டும், நான் தொடர்ந்து செல்வேன் என்று அவர் பல பணிகளை ஆற்றுவதை பார்த்து நான் பெருமைப்படுகிறேன், பூரிப்படைகிறேன். நீங்கள் பதவி பெற்று இப்படி பண்ணியிருந்தால் கூட அது பாராட்டல்ல. எவனிடத்திலும் எந்த பதவியும் பெறாமல் தனித்து பொதுமக்களுடைய தமிழர்களுடைய ஆதரவை பெற்றிருக்கிறீர்களே, அது என் மனமார்ந்த பாராட்டு. சம்பத்துக்கு நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சம்பத்துக்கு ஒரு கடன் கொடுத்து உதவுகிறவர் இந்த ஓட்டலுடைய நிறுவனர் என்னுடைய நண்பர் பழனி அவர்கள். அவர் எல்லோரும் வந்திருக்கிறார்கள். இன்னும் பல கருத்துக்களை சொல்ல இருக்கிறார்கள். எனக்கு மட்டும் சூழ்நிலை சரியாக இருந்திருந்தால் இதை என்னாலும் ஒரு கருத்தை சொல்ல முடியும். Though I studied economics, though in politics, I never forget Sananda's book. இன்னும் படிக்கலாம். ஆகையினால் அந்த அறிஞர்களை, நானும் ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் தான். அதற்கு பிறகு எம்ஏ பப்ளிக் அண்ட் பாலிட்டிக்ஸ் படித்தாச்சு. ஸோ இருந்தாலும் கருத்து அறிகின்ற அல்லது தொழில் நிறுவனத்தில் இருக்கிற கற்றறிவாளர்கள் மத்தியில் பேசுவது மிகப்பெரிய சந்தர்ப்பம், ஒரு லாபம், ஒரு பேரு. அது இன்றைக்கு எனக்கு கிடைக்கவில்லை. ஆனால் உங்களை பார்த்ததில் எனக்கு மகிழ்ச்சி. என்னை நீண்ட உரையாற்ற முடியாமைக்கு நான் நின்றதற்காக இந்த மன்றம் என்னை மன்னிக்க வேண்டும் என்று கேட்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Next, I am requesting the Mr. Krishnan, Secretary Industries Department, will present a speech. Mr. Krishnan is an honorable minister, told very well about his experience and background on
administration and subject of the education for the past many years. He served as a secretary to the various ministers and secretary in Delhi and other thing. Is when I went his office, he is politely received and accepted our invitation and he agreed to present a speech. Because of the time consignment, we are immediately starting the next session. அதனால நீங்க யாரும் வெளியில எழுந்து செல்ல வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொள்ளுகிறோம். தொடர்ந்து இன்னும் 2-3 பேச்சாளர்கள் இருக்கிறார்கள். இந்த தொடக்க விழா முடிந்து விட்டது. அதை தொடர்ந்து திரு கிருஷ்ணன் அவர்கள் இப்பொழுது அவருடைய உரையை நிகழ்த்துவார்கள். சார் மினிஸ்டர் கொஞ்ச நேரம் கேட்பார் சார், கேட்டு அப்புறம் புறப்படுவார். எட்டாவது உலக தமிழ் பொருளாதார கருத்தரங்கிற்கு இன்று இந்த கருத்தரங்கை துவக்கி உரையாற்றி அமர்ந்துள்ள பெருமரியாதைக்குரிய மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் நீர்வளத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கும் திரு வீரமணி அவர்களுக்கும் விஐடி நிறுவனத்தின் வெல்லூர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி சான்சலர் அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டுள்ள தமிழ்நாடு தொழில் முதலீட்டு நிறுவனத்தின் கூடுதல் தலைமை செயலாளர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குனரான தலைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குனரான திரு ஹன்ஸ்ராஜ் வர்மா அவர்களுக்கும் இங்கு விழா மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் அனைத்து அறிஞர்கள் மற்றும் தொழில் அதிபர்கள் மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியில் வெளிநாடுகளிலிருந்து பங்கேற்றுக் கொண்டுள்ள the former Prime Minister, Honorable former Prime Minister of Guyana, the former President of Mauritius, the Finance Minister of KwaZulu-Natal in South Africa. உங்கள் அனைவருக்கும் முதற்கண் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உண்மையிலேயே இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக என்ன எதிர்பார்ப்பு இருக்கும், எவ்வாறு இது நடைபெறும் என்பதை பற்றி நான் ஓரளவிற்கு ஒரு கியூரியாசிட்டி என்று தான் கூற வேண்டும். அந்த அளவில் நான் நினைத்து கொண்டிருந்தேன். அண்ட் இன் ரியாலிட்டி பார்க்கும் பொழுது இட்ஸ் பின் அ வண்டர்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிகாஸ் யூ ஹர்ட் வியூஸ் ஃப்ரம் அக்ராஸ் த வேர்ல்ட். I was fortunate enough to listen to the views from Mauritius, from Guyana, from elsewhere in the world, from the standpoint in which they look at the economy, the standpoint in which their objectives are about the way they perceive the world. And from Tamil Nadu's standpoint also, that is extremely important. It is important because currently we are in the process of attracting investment globally. We are in the process of aiming to become the most favored investment destination, global investment destination in India. We are in the process of attempting to become the number one economy of the country. We are currently the second largest state economy, and we want to grow to be the number one economy in the country. All of this is important simply because growth comes from the efforts of the people, from concerted efforts in the way investments come in, the manner in which we are able to attract all of this and put it together and package it. In that context, the experience of the Tamil diaspora is extremely important. The government of Tamil Nadu has established an advisory council for the non-resident Tamils, people of Tamil origin across the world. They fall into 2 or 3 categories. Many of them, as the Honorable Minister pointed out, many of them started out
almost as economic refugees from Tamil Nadu, from India, and have moved up substantially in life and are in a position to now invest back and look for investment opportunities the world over. Many of them have a perspective on the world which will promote greater South-South cooperation. We heard the Honorable former Prime Minister of Guyana as to the kind of opportunities which are available in Guyana, how it can be an opening point into the entire South American continent, and equally at a South-South level of cooperation, what is possible. We see what are the possibilities out of Mauritius and what is it that we can do along with our counterparts in Mauritius. These are opportunities which we lightly ignore, and these are aspects we need to take into account in the way that Tamil Nadu's economy itself can grow. Tamil Nadu, in that sense, is fortunate in having a large community of people of Tamil origin who are spread out across the globe. This is an opportunity which we are keen that we should not ignore, and this is something that we are trying to harness through the non-resident Tamil cooperation. Our industrial policies across the board are geared to encourage more and more investment. We are actively pursuing investment proposals from different types of investors who are already located in Tamil Nadu. We have a friendly industrial policy to ensure that existing homegrown industrialists, investors are able to grow. We encourage investors who come from outside Tamil Nadu, from elsewhere in India. We encourage investors who come from any part of the world. And above all, we want to very, very seriously encourage those investors who are of Tamil origin and want to return and invest in Tamil Nadu and reap the economic benefits of the investments they make here. Almost every single foreign investment which is made in Tamil Nadu has been a profitable investment. Governments have consistently over the last 30 years encouraged this nature of investment. We should not forget the chairman of VIT, the chancellor of VIT briefly mentioned what happened with the economic reforms introduced in 1991. We must not forget that Tamil Nadu has been one of the biggest beneficiaries of the economic reforms. That was around the time that I joined the civil service, and I was a young officer in the finance department when the chancellor was a minister in the cabinet at that time. And at that point, we were still below the national average per capita income. Today, it's a matter of pride that we are 80% above the national per capita income, average per capita income. We are one of the top 5 in terms of per capita income, one of the top 5 amongst the large states. And of course, we are the second largest economy. We are a big beneficiary of the economic reforms, but then as again the chancellor pointed out, we have a long way to go. There are people who have moved faster than us. If we compare India with all of China, you can very well compare Tamil Nadu with Korea, which has grown equally or if not faster. And those are examples we need to take to further promote the growth momentum in the state, to work with discipline, to work with single-minded dedication to ensure that the state reaches levels of economic progress that would really do justice to its people. Because ultimately, why do we want investment and why do we want this kind of economic progress? We want it only so that there are more jobs which people of the state can find, can earn good incomes, can spend on what they need to spend on, and they can live a good life, a meaningful life, and leave for future generations the fruits of development and growth. So this is the welfare agenda. This is the agenda we are trying to pursue. And the effort always is, and I think that has again been the remarkable strength of Tamil Nadu, the effort always has been that the fruits of this kind of development reach the widest possible population. And to that extent,
the equitable nature of growth in Tamil Nadu is something which has been very important. Compared to many other states in the country, the development of the state has been spread equitably to all regions, to all parts. Unlike many other states in the country, the fruits of development have also reached much more widely. It is interesting to, for instance, let me just give you one piece of a statistic which is often not looked at. In terms of per capita income, Tamil Nadu and Gujarat are almost at the same level. But in terms of what is called per capita consumption expenditure, which is how much individuals are able to spend, Tamil Nadu is almost 20% more than Gujarat. And the reason for this is there is more disposable income in the hands of people across Tamil Nadu, more widely distributed, and they are able to spend. That is an evidence of more equitable growth. Similarly, the Gini coefficient, which measures inequality, is substantially lower in Tamil Nadu, resulting in greater equity in distribution of income. There's a long way to go. There are positive lessons, and the big strength of Tamil Nadu is how diverse it is, both in its polity, both in the way that in its society, but most importantly, in the way its economy is structured. There's no other state in Tamil Nadu which stands the first or second place across so many sectors of the economy as Tamil Nadu does. Across nearly 15 sectors of industry, Tamil Nadu is on either the first or the second place. If you take examples like leather, textiles, light engineering, automotives, IT, ITES, electronic hardware manufacturing, you can look across different sectors, and we are either in the first or the second place. This kind of diverse industrial base is not available with many other states. And that is an area of strength. That is the area of growth. And that is the area where we really need to build on. The record of entrepreneurs from Tamil Nadu, there's an element of conservatism built in, element of limiting the risks that they take, but there's an element of perseverance and resilience with which they continue to grow. And the government and all of us in society intend to work with our entrepreneurs to ensure that more and more jobs are provided and more investment is brought into the country through this. I must thank Mr. V.R.S. Sampath for having organized such a wonderful event here in Chennai, bringing together such a diversity of opinion, opening up newer and newer avenues and newer ways of looking at what economic cooperation and what economic collaboration globally can help and can bring to the Tamil Nadu economy. I think, as the minister pointed out, this is not just a matter of growth and development for Tamil Nadu, but growth and development for Tamils across the world. And I think both of them grow hand in hand in a very effective way. Thank you again for having invited me to this occasion. Thank you. நன்றி திரு கிருஷ்ணன் அவர்களே. ஒரு தலை சிறந்த சொற்பொழிவினை ஆற்றியிருக்கிறார்கள். தமிழ்நாட்டிலே எப்படியெல்லாம் நீங்கள் முதலீடு செய்யலாம், என்னவெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கிறது, எப்படி இந்தியாவிலே தமிழ்நாடு இருக்கிறது, உலகத்திலே இந்தியா எப்படி இருக்கிறது, உலகத்திலே தமிழ்நாடு எப்படி இருக்கிறது, இப்படி பல உதாரணங்கள் எடுத்து சொன்னார். I'm very happy. You presented a wonderful speech. I think a lot of our online listeners would have enjoyed a speech about the Tamil Nadu and more. Thank you, sir. Now I am requesting the great person and also our good friend and also the traveling with us for a long time about this conference project, Mr. Dr. R. Sitaraman from Doga. He is a CEO of the Doga Bank. Actually, he is from Mayiladurai. He moved to Middle East for the 20 years back. He is sitting as a Chief Executive Officer of the Doga Bank Group company. I am inviting sir to present your speech through online. Dr. Sitaraman, sir. Yes.
You got to unmute. Can you please unmute and speak? Yes, sir, please unmute your mic. Still is muted. Yes. I think it's okay now. It's okay now. Thank you all. Yes. Wonderful introduction. பெருசாக full frame கொண்டு வாங்க. Yes. You could hear me, Dr. Sampath? Still not. Still not. Oh, okay. 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 Let me start with Tamil. செந்தமிழ் நாடெனும் போதினிலே இன்ப தேன் வந்து பாய்ந்து காதினிலே உங்கள் தந்தையர் நாடென்ற பேச்சினிலே ஒரு சக்தி பிறக்குது மூச்சினிலே. பாரதியார். யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணோம். அகைன் பாரதியார். உலகத் தமிழ் 8வது பொருளாதார மாநாட்டின் மூலமாக உலகத் தமிழ் நெஞ்சங்களை இங்கே சந்திப்பதில் நான் மிக மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். கொடுக்கப்பட்டுள்ள தலைப்பு Global Economic Situation, Challenges and Opportunities. It's my pleasure and privilege to be an integral part of this interesting and exciting combination of wonderful conference speakers, and the kind of topics designed and is going to be delivered is going to be something exciting. We live in a changing world. Extraordinary set of changes and challenges are happening. Last 2 years, what we have seen on account of this pandemic, the economic challenges, the monetary policy, fiscal policy has to be realigned to make sure sustainability comes in. We also seen the human tragedies. 4.5 million people have died. India itself, over 480,000 people we lost. We also seen the reflection in terms of social governance, the reflection in terms of hygiene or healthcare has been a huge transformation in the global order. We're also witnessing the environmental reorganizations. It is not economics anymore, it is economics. Convergence of ecology is playing a big role to bring in better global warming and combating the overall climate change issues. We have to necessarily recognize elimination of extreme poverty, gender equality, healthcare, universal education, and again, bring in sustainability in terms of climate change. Is all possible provided we come together with global cooperation and coordination. The transformation, the true transformation which we are seeing today are really challenging. And this is a time where we can understand these dynamics and we can transform individual countries, continents, and planet as a whole to bring in humanity a proper dignity. Now, coming to the set of challenges we have and the opportunities which are absolutely mind-boggling. I said the kind of changes, the risk and the governance which are getting transformed. Now, how do we make it happen? What are the various opportunities for the Tamil community or Tamil Nadu in particular? I come from a place where 45% of the world oil, 25% of the world gas comes from. We have 6.6 trillion. How much? $6.6 trillion as a global sovereign funds, wealth. And 1/3, nearly 2.3 trillion come from the Gulf states. These are oil rich, natural gas rich, extraordinary set of underlying economic fundamentals. And I have the privilege of being here, as Mr. Sampath said, from Mailadurai to today. I have the privilege of running this institution itself, nearly 20 years. Now, I've seen the institutional investors as well as individuals and the kind of opportunities which are being placed by the institutional investors as well as sovereign funds in multiple markets, multiple sectors.
So I call upon the minister and the rest of the Tamil Nadu government team to take Gulf as a top priority to step in. That's where proximity, human capital investments. Tamilians, if you look at the population breakup, over 150 Tamilians are there in Qatar itself. We have reasons to believe we can look at trade or investments, banking or finance together and find the synergies to make sure we create a win-win business model. Now, India as an economy has been in the right direction. Nobody can dispute that. Mr. Chancellor Viswanathan was talking about the Chinese economy, phenomenal transformation in the last 35 to 40 years. But we have a defining moment for us to transform and make it further. If you look at the global economics, the economic indicators, this year is going to be around 5.9% conclusion by end of this month. And essentially next year is going to be 4.9% next year. Advanced economies are shaping up well on account of the acceleration in terms of vaccination, and they should be reporting not less than 5.2% this year, next year 4.5%. Emerging markets, developing economies should be reporting around 5.2% this year, next year 4.5%. India itself, according to International Monetary Fund, recent indicators, next year, 2022, it should be 8.5%. In aggregate terms, the Gulf states in Central Asia, Middle East and Central Asia should be reporting around 4 to 4.2%. Now, this is the global indications. If you look at the trade, it's moving in the right direction now, leave alone the contentious issues between China or developing world and developed world. We have possibilities of not less than 8% global aggregate growth in terms of global trade. Now, how do we create opportunities? Look at the Gulf states. Gulf states today, the bilateral trade is around $87 billion between Gulf, 6 states. What are the 6 states? Oman, United Arab Emirates. It includes Dubai or Abu Dhabi or Sharjah or name it. Qatar, Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait. These 6 states put together, essentially the bilateral trade is around 87 billion. Bilateral investments, I did mention that the disposable investable fund is around $2.3 trillion. It's not significant. This is where the trade and economic linkage should come in. Now, I call upon the Tamil Nadu government and rest of the global Tamil community across the globe. I have visited over 100 countries, at least 30, 35 countries. I've met Tamilians across the globe, and I spend time together with them. I have invited many individual or institutions, corporates or companies, small or big, to come to the Gulf states as well, to set up your business. This is a global gateway. These are economic zones, free zones. Cost of capital is cheaper. Cost of doing business is cheaper. It's competitive, cost-effective labor you can bring from India elsewhere in the world, and still you can manufacture and supply. And otherwise as well, you can bring in good business model where Tamil Nadu require investments, or rest of the corporates where Tamilians are engaged in can bring in the feasibility, and we can make sure as professional intermediary. I myself has got 3 branches in India: Chennai, Cochin, and Mumbai. Apart from Dubai, Abu Dhabi, Kuwait, name it. We operate in 20 countries. Now, the reason why I'm saying this is you have bigger opportunity to make sure we can create better business model if you present the possibilities in terms of the projects. I suggest you could do it, then we can take it to Qatar investment authorities or Abu Dhabi investment authorities or rest of the sovereign fund holders, where we can explore the possibilities. Mr. Krishnan has outlined the opportunities in Tamil Nadu. Definitely, Tamil Nadu is equal to UAE
in terms of, the GDP nearing $300 billion. It's not a small outfit in terms of size and substance, in terms of populations, is equal to Germany. Some of the very strong infrastructure and the functional makeup with the redefined the government now is something which is encouraging. And that's going to be a business friendly, I'm sure inward investments can step in, provided we build the relationship. We have to build this relationship. Now, if you look at the big picture, with the changing face of the world, everyone is concentrating on renewable energy. Tamil Nadu is still formidable in terms of substance, 10th largest in terms of renewable energy, 9th largest in terms of auto hubs. Now, value chain which Tamil Nadu has got is second to none. Mr. Krishnan has already outlined. So how do we bring in industry specifics where you need investments and ensure these are presented to various governments in the Gulf is what my invitation to you all. That should be done. Now, if you're a corporate, step in here. The possibilities are endless. Possibilities are endless in terms of overall infrastructure creation. The Gulf states are all modernizing it, and they have clearly, they are fiscal, they're running in current account surplus with oil price quoting over $80. They're going to have fiscal surplus, current account surplus, and we have reasons to believe that can be leveraged in substance, and we can put a business model which is doable. Now, in terms of the overall opportunity for the global functional maker, wherever you are, Tamilians, I have seen them, the business communities in Mauritius or Toronto. Now we need to make sure we come to the Gulf and build this relationship and connect ourselves as a global network of Tamilians, creating a digital framework, creating a digital portal, and make sure our business community, by this conference, if we can initiate the step, so that we have ongoing dialogues. It's not, yearly once we meet. Mr. Sampath has been great strength for Tamilian community across the globe. Everyone knows it, and I have been a party to it over the years. When you hosted in 2011 in Dubai, thereafter in all the conferences, I'm there as his friend and partner. Now, the bigger opportunity lies in with the changing face of the world. Post-COVID is going to be a digital functional makeup. Everyone is redefining the business model. This is the time to redefine the business model. Everyone is restructuring their debt servicing capacity because of the stress which they have gone through. Still, they're sustaining their business meritocracy, but they have to necessarily make sure business is truly global. If you understand this changing face of the business, you have bigger opportunity to connect yourself by digital communications, digital value creations. E-commerce itself is scaling up beyond anyone's imaginations, and we have the intellectual capacity to support in terms of labor. Tamil Nadu has got a huge intellectual property in substance. We are seeing in Silicon Valley. We can create a similar Silicon Valley in Tamil Nadu as well. And there are proximities, and we can bring in sovereign investments from this part of the world to make sure we get better values and we create a synergy which is second to none. That's what my honest submission. And me and my bank is committed to support the mission of the Tamil community. And I wish the conference all the very best. Nandri, Vanakkam. Thank you, Dr. Sitharaman. Sitharaman always ஒரு பவர்ஃபுல் ஸ்பீக்கர். அவரை மாதிரி பேசுறதுக்கு உலகத்துல என்னன்னாக்க ஒரு மிகப்பெரிய பணக்கார நாடாக விளங்கி கொண்டிருக்கிற தோகாவில் இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய வங்கியினுடைய தலைவராக இருந்து பணியாற்றி கொண்டிருப்பது நமக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய பெருமை. என்னன்னா அவர் ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் வாழ்க்கை தொடங்கி மஸ்கட்ல வேலை பார்த்து, துபாயில வேலை பார்த்து, இன்னைக்கு மிகப்பெரிய வங்கியில கடந்த 20 ஆண்டு காலமாக பணிபுரிந்திருக்கார். நான் போய் பார்த்தேன் அவங்க பேங்க் எல்லாம் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா அவர் ஷைன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. பிகாஸ் ஆஃப் டேலண்ட். He's having a talent and experience and knowledge to serve in greater level. Thank you, sir, for your wonderful speech. The final speaker, Mr. Raja Arumugam, the UN official from Geneva. Mr. Raja Arumugam is an accounts man, IAA, Indian
Accounts and Audit Service. He is serving as a Chief Administrative Officer for United Nations Peacekeeping Force especially for Syria, sitting in Geneva for the past 20 years. I am very happy to invite and also present a speech in this forum. He's a final speaker. After that, there is a 20 minutes cultural program. After that, the dinner. Please pardon with us to spend for another 20 to 30 minutes. After that, we'll all go for dinner. Thank you, sir. அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிய மாலை வணக்கம். இந்த 8வது உலக தமிழர் எக்கனாமிக் கான்ஃபரன்ஸிலே இந்த தொலைக்காட்சி மூலமாக நான் பங்கேற்பதிலே பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். I'm happy, I'm humbled to be part of this conference. At the outset, I would like to recognize all the elders in the industry, in the bureaucracy, and all those who are listening from abroad on a virtual mode. I would like to offer my respects to you and being part of this. When Brother Sampath approached me to talk on this particularly important conference at a time when the world is going through a major critical change in economy and the pandemic, I found it a good opportunity to engage myself in something which is relevant to Tamil Nadu. And that's the reason why I accepted that, and I'm happy I accepted that, and I'm happy to be part of it. The topic that was given to me was the global economic situation and the challenges and its opportunity it provides to Tamil Nadu. The speakers before me had given a little bit of issues which I wanted to touch upon, and the speaker, the secretary, Mr. Krishnan, was a little bit empathetic, and it was quite heartening to see whatever he said about what they are trying to achieve is very important, and followed by the speaker, Mr. Sitaraman, who gave a global perspective on where the economy is moving. So without going into much of that, I only want to make two things on the uncertainties of global economy at this stage. The first and foremost is the COVID pandemic. It has gone from Corona to COVID to Delta variant to Omicron, and no one knows where it's going to go, and it has got a major impact on the economies of the world. Whatever was predicted had not happened in terms of economic growth. The major institutions of the world has to reconfigure, readjust their projections. As somebody said, it's one of the most synchronized economic downfall of the world in the recent history. So that's the level of economic impact. Whatever projections they have projected for various economies have not been accurate. They have to make adjustments, and no one knows when the pandemic will go into endemic, and then the world will get back to normalcy. The economic activity will get back to normalcy. That's one aspect of it. The second aspect of it is how it's going to impact some of the economies, particularly the economy of Tamil Nadu and the opportunities it provides. One of the major impact of the global pandemic is the disruption to the supply chain. As you know, the world was focused on one particular source of supply chain for all their productions, but with the pandemic that has disrupted quite a lot, and now the world is looking at opportunities to look at diversifying the supply chain around the world, and particularly the world is looking at some of the countries in Asia, and more so on India, and more specifically, this is a good opportunity for a state like Tamil Nadu, which has got a lot of potential. So that's the uncertainty of the global economy now. But with that background, I just wanted to touch on the opportunity at two levels. One is the foreign direct investment,
which the Secretary Industries had touched upon a little bit on it, but I want to give more details on that. And as the previous speakers have said before, one of the things the government of Tamil Nadu is actively looking at is foreign direct investment, because the extent of Tamil Nadu economy at this stage is about $290 billion to $300 billion at 2020, end of 2020. That was the size of Tamil Nadu GDP. But the Honorable Chief Minister, with his recent election as election promise and as a target, had fixed it at $1 trillion, that the economy of Tamil Nadu should go at $1 trillion by 2030. That's quite an ambitious target. If you really look at 300 billion now and 1 billion, it is almost 230% increase of GDP, which is what is aspiring, Tamil Nadu is aspiring by 2030. So that's quite an ambitious target. To achieve that, there are two aspects which I believe the government should be focusing on, and they are rightly focusing on, but it requires a little more thing is one on the foreign direct investment. Right now, India has been attracting quite a lot of foreign direct investment, and out of which Tamil Nadu, being the second important state in terms of economic growth and in terms of great potential for economic development, has been attracting. As what I see on the information available on open source, between 2000 and 2019, Tamil Nadu had attracted some $31 billion of foreign direct investment. But then, with a target of $1 trillion and $30 billion is very little. And what the government is looking at is to project or to attract at least $100 billion of foreign direct investment in the next 5 or 6 years. The government has gone ahead and formed an advisory board to help them attract foreign direct investment, particularly from the Tamil diaspora across the world. That has just been established, so we need to see how it progresses. There are certain areas where the government has been getting foreign direct investments, the traditional areas of textiles, leather goods, electrical engineering things, and areas where we already have good foreign direct investment. But we should look at emerging areas like aeronautics, defense. Tamil Nadu has been looked upon by Government of India as one of the possible defense corridor states, which attracts a lot of foreign direct investment. Aeronautics is one area. Agricultural processing is another area, and conductivity, semiconductivity is another area which is looking at. So, in addition to the traditional areas of investment, government should focus on new areas or emerging areas where it can attract direct investment. Of course, there are challenges. Of course, foreign with all the pandemic experience, a lot of countries in Asia are competing with India to attract foreign direct investments from the Western world, from the Gulf states. So there is a competition, but within India, there's again a lot of competition between the various states to attract foreign direct investment. But Tamil Nadu, as you know, has got a lot of advantages in terms of its resources. Tamil Nadu has got, as I said before, is the second largest economy. It's the most urbanized state in India. It's got 3 major ports and 22 minor ports. It's got 6 airports. It's got high internet connectivity, which has got connection all over the world. It's got a very good, excellent health infrastructure. It has got a lot of other benefits. It's got the qualified manpower. We have roughly about 130 engineering institutions, which produces almost about 2 lakh workforce every year, qualified technical. So we use all these advantages to the benefit of attracting foreign direct investments. And that definitely will have an impact, will
get us more foreign direct investment in the coming years. The second area where we really need to look at is the export promotion. We not only have to look at inward foreign investment, we also look at boosting our exports by improving or enhancing our export activities. Right now, they contribute about what I saw in the open source is about 30 or $14 billion of export. But the target is to have 100 billion export by another 5 or 6 years. How do we move or improve our export things? One of the things which comes to my mind, where we have to work on is on the trade agreements. Right now we have very limited trade agreements with many of the Western countries. We are still discussing free trade agreements with most of the countries in European Union, as has been rightly pointed out by the Honorable former President of Mauritius. Mauritius is in a much better state because of the level of free trade agreements they have around the world. The Mauritian goods can reach to about 75% of the world population. That's the level of their reach. That's the kind of approach we should take on. We should request all our the government of India to finalize all the free trade agreements which has been on a long time discussion with the European Union. They're still discussing with Australia. They're still talking about free trade agreements with UAE and things like that. So by improving the number of trade agreements, so finalizing the number of trade agreements will facilitate most of the export promotion activities. It will help us improve on achieving our target. I'll give you a good example of textiles. I come from the textile town of Tirupur. Tirupur had an ambitious target of 1 lakh crores by 2020. When this target was planned sometime in 2024, they were still talking about the free trade agreements. But after 2020, whether Tirupur was able to achieve that target? No, it was not able to achieve the target because of the restrictions we had. But at the same time, countries like Bangladesh and Vietnam had gone multi-fold in their textile sector because of their free trade agreements. So we need to look at requesting Government of India through all our political channels to finalize the free trade agreements with some of the pending ones with some of our major exporters. With that, we should be able to achieve the target and make Tamil Nadu one of the important and resilient economy. One of the points which was raised by the Secretary, Mr. Krishnan, was the resilience of Tamil Nadu entrepreneurs. I come from the western part of Tamil Nadu, and I can say that with confidence. In the last 30-40 years of in Tamil Nadu economy, the contribution from the western Tamil Nadu part, popularly the Congo belt is phenomenal. It's very impressive. If you really look at who are the people who are behind that, is a first generation agrarian families who have contributed to. They've moved from agrarian economy into an industrial economy, and from there they've moved into become exporters. And that is all done in a matter of one generation. What happens, what it takes about 2-3 generations in other countries, in other parts of the world. The Western Tamil Nadu had done that in one generation. Now the next generation is looking at expanding their activities, looking at value addition and expanding their market, hopefully by 2030, they would contribute much more than what they are contributing now. So the resilience of Tamilian entrepreneurs. And another point which you raised, which is very relevant, is the equitable growth all over the state is very important too. And that is being something which is being addressed by the creation of the economic zones and export promotion zones. That is being addressed on. So these two areas, I think the ambitious target set for $1 trillion can be achieved, and the ambitious target of $100 billion in export can be achieved. I just have two other
issues which have been talked in detail, but I also want to touch upon this is the manpower capacity. Tamil Nadu boasts of about 525 engineering colleges in Tamil Nadu. If you really look at that as a capacity, it's phenomenal. The number of engineering colleges in Tamil Nadu is very high. I also want to link that to something which I read recently, which concerns me, is the number of students going out from India to foreign universities. The numbers are growing up. I saw the numbers at 770,000 in 2019, and it is expected to go up to $1.8 million. 1.8 million students are likely to go out into study abroad. When you look at the number of students going out, it also comes with a price tag. Right now, the expenditure on number of students going out is somewhere around, I read it somewhere around $24 billion is what is spent by the Indian students abroad. And with this projection by 2025, it will go up to $80 billion. In a state where we talk about 525 engineering students, if we do not create institutes of excellence, this trend is likely to continue. And at some point, we need to reverse this trend and make sure that whatever is the level of quality of education that is provided by countries outside has to be developed within our own universities, so that this major outflow of foreign exchange and the outflow of money is being stalled and reversed, so we make substantial saving. The last point which I want to make is everybody talked about attracting Tamil diaspora. Tamil diaspora is a very strong diaspora present globally, but I also wanted to make a point that Tamil diaspora does not necessarily mean Tamilians of Indian origin. We also have to look at the Tamilians of Sri Lankan origin, which is very strong community globally. They are present all over the world. Unlike Tamils who are specifically located in Anglophone countries, and the Sri Lankan Tamils are spread all over the world, from New Zealand to Canada, from Norway, Sweden to South Africa. Has got a major potential. We need to find a way. Okay, there are certain political issues. Let's not talk about it, but we need to find a way of integrating them into the development of Tamil Nadu economy. I'm sure, I've seen in various conflicts in the world, inclusion in economic development is a major confidence building measure, and the government of Tamil Nadu and this conference, I'm specifically requesting Brother Sampath to look at this specifically and include as a recommendation to the government to find ways and means of attracting and integrating Sri Lankan Tamils in the Tamil Nadu's economic development. And whatever activities we plan for Indian Tamil diaspora, we need to be actively involving the Sri Lankan Tamils too in this. With this, I would like to thank everyone for giving me this opportunity, particularly Brother Sampath for this opportunity, and I wanted to thank again and hope and wish this conference a success. Thank you. Thank you, sir. You've given a wonderful speech, even though we are facing a time problem. Anyway, thanks a lot for your wonderful speech from Geneva. You can play a very major role for our Tamil population living in different part of Switzerland. I'm very happy your support time to time in United Nations Human Rights Commission and General Assembly in Geneva. Thank you, sir. Now I am requesting before vote of thanks, you can complete then tomorrow program, quick and read, then after that there are dance program. Thank you for making the inaugural session a great success. We have 8 sessions tomorrow starting from 9:30 a.m.
Session 2 will commence at 9:30 a.m. Will be between 9:30 a.m. to 10:30 a.m. on the topic Emerging Business Opportunities, Startup and Innovative Projects, chaired by Dr. Palaniji Periyasamy. The speakers of the session are Mr. Dharmendra Pratap Yadav, IAS, Mr. R. Selvam, IAS, Mr. M. Rajaram, and Mr. K.O. Thomas. Session 3 will be between 10:30 a.m. to 11:30 a.m. on the topic Funding and Financial Assistance through Financial Institutions, Banks, and Venture Capitals for Projects, chaired by Mr. R. Veeramani. The speakers of the session are Mr. N. Muruganantham, IAS, Mr. Rajan Pillai, Mr. R. Shivakumar, Mr. Ramesh Ramakrishnan, and Mr. Bala Balendra. Session 4 will be between 12 noon to 1 p.m. on the topic Tamil Nadu as a Model State, chaired by Mr. G. Vishwanathan. The speakers of the session are Mr. Sambu Kalolikar, Mr. R. Srinivasan, Ms. Pooja Kulkarni, IAS, and Mr. A.T. Krishna Kumar. Session 5 will be between 2 to 3 p.m. on the topic Law and Economic Development, chaired by Justice T.N. Vallinayagam. The speakers of the session are Mr. P. Wilson, Mr. D. Saravanan, Dr. R. Meenakshi Sundaram, Ms. R. Prem Rajkumari, myself, Dr. Chandrika Subramaniam, and Dr. A.N. Purushothaman. Session 6 of the conference will be between 3 p.m. to 4 p.m. on the topic Opportunities in Healthcare Projects, chaired by Dr. Kalanidhi Veerasamy. The speakers of the session are Dr. P. Shanmugaraj, Dr. Andal Bhaskar, Dr. Kalai Chellan, and Dr. R. Vanitha Murli Kumar. Session 7 will be between 4:30 to 5:30 p.m. on the topic Opportunities in Information Technology, Mass Media and Film Industry, chaired by Mr. Dayanithy Maran. The speakers of the session are Mr. P. Vasu, Dr. M. Arumugam, Mr. Hidayatullah Jinnah, and Mr. Ramji Natarajan. Session 8 of the conference will be between 5:30 p.m. to 6:30 p.m. on the topic MSME Projects and International Trading, chaired by Mr. Abubakar. The speakers of the session are Mr. S. Shaktivel, Dr. E. Bhaskaran, Dr. C. Velan, and Mr. R. Vishwanathan. The last but not the least session for tomorrow will be between 6:30 p.m. to 7:30 p.m. on the topic Business Communications and Professional Ethics to Tamil Language and Classical Literature, chaired by Professor Dr. M. Muthuvelu. The speakers of the session are Dr. M. Rajaram, Mr. Arul Natarajan, Dr. Ullaganayaki Palani, and Ms. Mala Lakshmanan. We hope to see you all tomorrow at 9:30 a.m. Thank you. Now we have a vote of thanks by Dr. M. Muthuvelu. அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம். என்னுடைய வணக்கம் இனிமையா இருக்குமா என்பது எனக்கு தெரியவில்லை. ஏனென்றால் ஒரு 3 மணி நேரம் தொடர்ந்து அமர்ந்து விட்டு கலை நிகழ்ச்சிக்கு நடுவே இந்த நன்றி உரையும் நீளாது. இந்த உலகத் தமிழர் பொருளாதார மாநாட்டினுடைய 8வது மாநாடு இப்பொழுது இன்னைக்கு தொடங்கி இருக்கிறது. முதல் மாநாட்டிலிருந்து நான் தொடர்ந்து இந்த மாநாட்டு செயல்பாடுகளிலே பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறவன் என்கிற காரணத்தினால் ஒரே ஒரு கருத்தை சொல்லுகிறேன். ஒரு நிறுவனமோ அரசாங்கத்தின் ஒரு துறையோ ஒரு குழுமமோ ஒரு அமைப்போ நடத்த வேண்டிய ஒரு மாநாட்டை 3 நாள் மாநாட்டை உலகத்தில் இருக்கிற உயர்நிலையில் இருக்கிற தமிழர்கள் அனைவரையும் ஒருங்கு கூட்டி நடத்தி கொண்டிருக்கிற இந்த மாநாட்டிற்கு வருகை தந்திருக்கிற பெருமக்களிலே 8 மாநாடுகள், இது 8வது மாநாடு நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். 5 மாநாட்டின் தலைவர்கள் இன்றைக்கு இந்த மேடையில் அமர்ந்திருந்தார்கள். நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். 2 மாநாடுகளை நாங்கள் வெளிநாட்டில் நடத்தினோம். துபாயில் 2வது மாநாடும் டர்பனி 4வது மாநாடு நடத்தினோம். அந்த 2 மாநாட்டு தலைவர்கள் தான் வரவில்லை என்றால் இந்த 5 மாநாட்டினுடைய மாநாடு நடத்தப்பட்டதனுடைய தொடர் விளைவாக, அதனுடைய பயன் விளைவாக இது எந்த தமிழர்களை, உலகத் தமிழர்களை ஒருங்கிணைத்து அவருடைய பொருளாதார மேம்பாட்டிற்கு எந்த வகையிலே பயன் நல்கி இருக்குது என்பதை இங்கே மேடையில் அமர்ந்திருந்த 5 மாநாட்டு தலைவர்களுடைய வருகை நமக்கு பறைசாற்றுகிறது. எனவே இன்றைக்கு உரை நிகழ்த்திய தொடக்க விழாவிலும் அமர்விலும்
உரை நிகழ்த்திய அத்தனை பெருமக்களுக்கும், இங்கே பல்வேறு தமிழகத்தின் இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து வந்த எழுத்தாளர்கள், பேச்சாளர்கள், வணிகர்கள், பொருளாதார நிபுணர்கள், சான்றோர் பெருமக்கள் அனைவருக்கும் மாநாட்டினுடைய சார்பில் எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். உங்களுடைய வருகை, ஏனென்றால் உங்களுடைய வருகைதான் மாநாட்டுக்கு பெருமிதம், உங்களுடைய வருகைதான் மாநாட்டுக்கு சிறப்பு. மேலும் இந்த ஊடக நண்பர்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நாமெல்லாம் ஆவலோடு எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற எங்கள் மாநாட்டில் 3 நாளும் கலை நிகழ்ச்சிகள் இருக்கும். அந்த வகையில் நம்முடைய இந்திய பண்பாட்டிற்கு எடுத்துக்காட்டாக விளங்குகிற பரதநாட்டியம் நிகழ்ச்சி இப்பொழுது நடக்க இருக்கிறது. நம்முடைய பரதநாட்டிய கலைஞர், பரதநாட்டியங்களை நடத்துகிற ஒரு குருவாக இருக்கிற திருமதி பத்மினி கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களுடைய குழுவினர், அவர்களுடைய மாணவிகள் இப்பொழுது தங்களுடைய கலை நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவார்கள். கலை நிகழ்ச்சியில் நிறைவுக்கு பின்பு இனிய இரவு விருந்து இருக்கிறது. எனவே அன்பு நண்பர்களே, முதலில் கலை நிகழ்ச்சியை கண்டுகளிப்போம். இப்பொழுது கலை நிகழ்ச்சி தொடங்குகிறது. Shri Gurubhyo Namaha. Namaskaram to one and all present here. We disciples of Acharya Srimati Padmini Krishnamurti will be doing a short dance presentation today. Srimati Padmini Krishnamurti is the director of Sri Saraswati Gana Nilayam Trust, Chennai. Following the illustrious footsteps of her guru, she has conceptualized and visualized several solo and group performances in Oman, India, Sri Lanka, UAE, US, Canada, and Mauritius. She staged several thematic productions based on Tamil poetry, such as Saravanabhava on the verses of the literary work Tirupugal, Arutperum Jyoti, based on Saint Manika Vasagar's Tiruvasagam, Sudi Kodutha Sudar Kodi, based on Tirupavai, Nachiyar Tirumuri, and Periyarvar Parsurams, to name a few. Today, we will be presenting an invocatory piece, Pushpanjali, followed by Kummi, a traditional Tamil folk dance. Hope you all enjoy this evening's performance.
ததிங்கிணதும் 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 ததி தருகிடுதும் ததி தருகிடுதும் ததி தருகிடுதும் ததிங்கிணதும் 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 கடுதுக தருகிடுதும் கடுதுக தருகிடுதும் கடுதுக தருகிடுதும் தந்தைக்கு உபதேசம் செய்த தகப்பன் சுவாமியே சரணம். அகிலம் காக்கும் அகிலாண்டேஸ்வரியே சரணம். கங்கையே சடையில் ஏந்திய கங்காதரனே சரணம். குருவை நான் பணிந்தேன் நதி ஆதரவாக என கருள்வாய். மேதினியில் புகழ்வார் கண்ணன் கதையை மேன்மையுடன் பட துணை செய்வாய். ஆதி குருவை நான் பணிந்தேன் நதி ஆதரவாக என கருள்வாய். மேதினியில் புகழ்வார் கண்ணன் கதையை மேன்மையுடன் பட துணை செய்வாய். புத்திரனில் உரையான்று கண்டுவை மெத்த வேறு திட்ட தேவர்கள் யாவரும். புத்திரனில் உரையான்று கண்டுவை மெத்த வேறு திட்ட தேவர்கள் யாவரும். பத்தினியுடனே தம் புரிந்திடவே பார்வதி நடனும் பகையருள் செய்தார். பத்தினியுடனே தம் புரிந்திடவே பார்வதி நடனும் பகையருள் செய்தார். பக்தியில் சிறந்திட்ட 16 வயதுள்ள பாலனை தான் அடைந்தார் பக்தர்கள் பரமபதியருளார். பக்தியில் சிறந்திட்ட 16 வயதுள்ள பாலனை தான் அடைந்தார் பக்தர்கள் பரமபதியருளார். நாளை ஒரு மேனியுமாய் பொழுது ஒரு வண்ணமுமாய் நங்கை மருத்துவதே பாலனை வளர்த்து வந்தாள். நாளை ஒரு மேனியுமாய் பொழுது ஒரு வண்ணமுமாய் நங்கை மருத்துவதே பாலனை வளர்த்து வந்தாள். நாதன் கூறியதோ நாளது கிட்டிட நாதனும் தேவியும் வரத கண்டு அன்னை தந்தை தன்னை தேற்றிய பாலனும் ஆதிநாதனை வணங்கச் சென்றான். நாதன் கூறியதோ நாளது கிட்டிட நாதனும் தேவியும் வரத கண்டு
அன்னை தந்தை தன்னை தேற்றிய பாலனும் ஆதிநாதனை வணங்கச் சென்றான். சேது முதல் எல்லாம் சேத்திரமும் சென்று சேவித்துமே கடையூரில் வந்திட. சேது முதல் எல்லாம் சேத்திரமும் சென்று சேவித்துமே கடையூரில் வந்திட. அலனின் தூதரால் கவர்ந்திட கூடாமல் கண்டு யமதர்மராஜனும் வந்திட்டார். காலனின் தூதரால் கவர்ந்திட கூடாமல் கண்டு யமதர்மராஜனும் வந்திட்டார். பரமன் பலனை காக்க மடலியை முடித்திட்டார். 16 ஆண்டாயும் இறந்திட அருள் செய்தார் மார்க்கண்டனை. பரமன் பலனை காக்க மடலியை முடித்திட்டார். 16 ஆண்டாயும் இறந்திட அருள் செய்தார் மார்க்கண்டனை. அச்சுதனும் வேண்டி நின்ற ஆதிநாதன் அனுகிரகித்தார். தர்மன் உயிர் பெற்றெடுத்தான் கர்வமாய் பணிகள் செய்ய. அச்சுதனும் வேண்டி நின்ற ஆதிநாதன் அனுகிரகித்தார். தர்மன் உயிர் பெற்றெழுந்தான் கர்வமாய் பணிகள் செய்ய. தரணியில் தர்மம் தவறாதீது போரை தர்மானி கவண்டிடலாகாது என்பதும் சேர்வார் அவர்கள் என்றுரைத்து ஹரிகரன் மறைத்தார் அந்த வேளை. தரணியில் தர்மம் தவறாதீது போரை தர்மானி கவண்டிடலாகாது என்பதும் சேர்வார் அவர்கள் என்றுரைத்து ஹரிகரன் மறைத்தார் அந்த வேளை. ஹரிகரன் மறைத்தார் அந்த வேளை. ஹரிகரன் மறைத்தார் அந்த வேளை. நடனமணிகளுக்கு என்னுடைய நல்வாழ்த்துக்கள். நன்றி. அந்த நடனத்தை மிக சிறப்பாக நடத்துவதற்கு ஒத்துழைத்த பத்மினி கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களுக்கு எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த நடனமணிகள் அனைவரும் மேடைக்கு வருமாறு அழைக்கிறேன். அனைவருக்கும் நம்முடைய கயானா நாட்டிலே பணிபுரிந்த இந்திய தூதர் திரு மகாலிங்கம் அவர்கள் பொன்னாடை போர்த்தி சிறப்பு செய்வார்கள். வாங்க சார், எல்லாம் பொன்னாடை கொண்டாங்க. யாரும் இல்லையா? யார் உள்ளது? என்னம்மா உன் பேரு? ஸ்னேகா. வாங்க இப்படி முன்னாடி நில்லுங்க. இந்த மைக் பிடிங்க. ஸ்மிருதி. ஸ்மிருதி. பார்கவி. பார்கவி. கீதா. ஸ்ரீநிதி.
பிரார்த்தனா 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 திவ்யா